Welcome to Lesson 1, Alphabet and Pronunciation. In this lesson, we will study how to read, pronounce, and master Italian sounds step by step. Clear pronunciation is the key to speaking Italian fluently. By the end of this lesson, you will master the Italian alphabet, understand all vowel and consonant sounds, and practice correct Italian pronunciation confidently. The Italian alphabet has 21 standard letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. There are 5 additional letters, J, K, W, X, Y, used only in foreign words. Italian vowels are the most important sounds. Each vowel has one pure sound. A as in A, E as in E, I as in E, O as in O, U as in U. Speak them clearly. Examples to practice. Amore means love. Italia means Italy. Uomo means man. Europa means Europe. Focus on keeping vowels clean and pure. Most consonants are similar to English, but several groups have special rules. C before I or E sounds like ch, as in chow or cinema. G before I or E sounds like J, as in gelato or giocare. But with A, O, or U, it is a hard G, as in gatto or Ghana. C followed by A, O, or U makes a K sound. Casa, cuore, corsa. Double consonants are very important. They change word meaning. For example, anno means year. Anno means something else entirely. Always hold the consonant longer. A famous Italian rolled R. Practice with words like Roma, carro, arrivederci. In English, vowels often blend into diphthongs. In Italian, avoid blending. Each vowel is pronounced clearly. For example, no is pronounced no, not now. Repeat aloud these words to train your pronunciation. Pizza, grazie, chiacchierare, arrivederci, giornale. Let's summarize. The Italian alphabet has 21 letters. Vowels are pure. Pay attention to C and G rules, double consonants, and the rolled R. For homework, record yourself reading the full alphabet, 5 Italian words with special sounds, and 5 words with double consonants. Welcome to Lesson 2, Greetings, Names, and Countries. In this lesson, you'll learn how to greet people, introduce yourself, and say where you're from in Italian. By the end of this lesson, you'll be able to confidently greet others, introduce yourself, and ask about someone's name and country. Italian greetings. Ciao means hi or bye. Buongiorno means good morning. Buonasera means good evening. Arrivederci means goodbye. A presto means see you soon. Asking and saying your name. Come ti chiami means what's your name? Mi chiamo means my name is.
Piacere means nice to meet you. Asking and saying your country. Di dove sei means where are you from. Sono di means I am from. Sono italiano or italiana means I am Italian. Sono americano or americana means I am American. Rictus dialogue. Ciao, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Laura. E tu? Mi chiamo Marco. Piacere. Piacere, di dove sei? Sono di Roma. E tu? Sono di Milano. Cultural note: Italians often greet with a kiss on both cheeks with friends and family. Formal situations require buongiorno or buonasera. Country names examples: Italia, Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti, Brasile. Grammar tip: nationalities change ending for gender. For example, italiano for male, italiana for female, americano for male, americana for female. Practice sentences. Mi chiamo Luca. Sono italiano. Mi chiamo Anna. Sono americana. Sono di Parigi. Practice exercise. Introduce yourself. Name, country, nationality. Summary. Greetings, names, countries, and nationalities. Homework. Write your introduction, practice aloud, and record yourself. Welcome to Lesson 3, Numbers and Basic Phrases. You'll learn to count in Italian and use key phrases for everyday conversations. By the end of this lesson, you will be able to count from 1 to 100, say your age, and use simple but essential Italian phrases. Numbers 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numbers 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Numbers 21 to 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tens from 30 to 100. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Saying your age, quanti anni hai, means how old are you? Ho 25 anni means I am 25 years old. Useful everyday phrases. Grazie means thank you. Prego means you're welcome. Per favore means please. Scusa means excuse me or sorry. Buona giornata means have a nice day. Practical examples. Il mio numero di telefono means my phone number is. Abito a Roma means I live in Rome. Practice exercise. Say your phone number word by word in Italian. Practice exercise. Write and say your full age in Italian. Pronunciation tips.
Pay attention to double consonants in words like 28, 18, and 50. Summary, numbers, saying your age, polite phrases, and telephone numbers. Homework. Write your age and phone number in Italian. Practice aloud. Use polite expressions daily. Welcome to Lesson 4, your first dialogues. Today you will practice real conversations in Italian. By the end of this lesson, you will be able to start basic dialogues, ask how someone is feeling, introduce yourself, and say goodbye politely. Greetings recap. Ciao, buongiorno, buonasera, arrivederci, a presto. Asking how are you, come stai, is informal. Come sta is formal. Tutto bene means all good. Responses sto bene means I'm fine. Sto male means I'm not well. Così così means so-so. Molto bene means very well. Non c'è male means not bad. Asking names. Come ti chiami means what's your name. Mi chiamo means my name is. Nice to meet you. Piacere means nice to meet you. Il piacere è mio means the pleasure is mine. Asking where you are from. De dove sei means where are you from. Sono di means I am from. Dialogue 1. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Sara. E tu? Mi chiamo Marco. Piacere, piacere. Di dove sei? Sono di Roma. Dialogue 2. Buongiorno, come sta? Sto molto bene, grazie. E lei? Bene, grazie. Arrivederci. A presto. Cultural tip. Italians use informal tu quickly, but start with formal lei in professional situations or with older people. Practice exercise 1. Write your own dialogue including greetings, name, place, and how you feel. Practice exercise 2. Record yourself practicing dialogues aloud. Focus on pronunciation and natural intonation. Summary. Conversations asking name, origin, feeling, and polite closing. Homework. Write and record 2 dialogues. Practice both formal and informal situations. Welcome to Lesson 5, Review and Practice. This lesson will review everything you've learned so far and help you consolidate your knowledge. By the end of this lesson, you will confidently review all greetings, introductions, numbers, and first dialogues. Review alphabet and pronunciation. The Italian alphabet has 21 standard letters. Pure vowels A, E, E, O, U. Special rules for C and G. Double consonants, rolled R. Practice reading these words aloud. Pizza, grazie, cinema, giornale, arrivederci.
Review greetings and introductions. Ciao, buongiorno, buonasera, mi chiamo, piacere, sono di. Practice dialogue. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Luca. E tu? Mi chiamo Laura. Piacere, piacere. Di dove sei? Sono di Roma. Review numbers 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 to 20, 11, 12, 13, and so on. Tens, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Practice numbers. Say your phone number word by word in Italian. Review asking how are you? Come stai or come sta? Answers. Sto bene, sto male, così così, molto bene, non c'è male. Grammar tip. Match gender with nationalities. Italiano or italiana. Americano or americana. Full practice dialogue. Combine everything you've learned into one conversation. Practice slowly and clearly. Interactive practice. Role-play both parts of the dialogue aloud. Repeat multiple times to build fluency. Summary of Module 1 review. Alphabet, pronunciation, greetings, numbers, names, countries, dialogues. Homework. Write your full self-introduction in Italian. Record a dialogue using greetings, names, age, and origin. Practice pronunciation daily. Welcome to Lesson 6, Pronunciation Deep Dive. We'll focus on perfecting your Italian pronunciation. By the end of this lesson, you'll master tricky sounds, practice intonation, and build confidence in your speaking. Review pure vowels. A is A, E is E, I is E, O is U. Speak them clearly without blending. Open versus closed vowels. Aperto means open, like in pesca. Chiuso means closed, like in perché. Double consonants. Hold the consonant slightly longer. Examples: ano, nonno, pizza. Hard and soft C and G. C plus I or E sounds like k. Cinema, ciao. C plus A O U sounds like k. Casa, cuore. G plus I or E sounds like J. Gelato, giocare. G plus A O U is hard G. Gatto, gonna. The gli sound, famiglia, figlio, aglio. It's similar to the li in million, but softer. The GN sound, like ni in canyon. Signora, gnocchi, campagna. The rolled R, Roma, carro, arrivederci. Tip: practice quickly to develop the roll. Intonation and melody.
Italian has a musical intonation. Voice rises on questions and falls on statements. Mini practice sentences. Mi chiamo Marco. Abito a Roma. Come stai? Ho 25 anni. Interactive pronunciation exercise. Repeat these words aloud. Chiacchierare, arrivederci, giornale, piacere, grazie. Common mistakes to avoid. Don't blend vowels. Don't shorten double consonants. Pronounce every letter. Summary. Pure vowels, double consonants, gli and gn sounds, rolled R, intonation. Homework, practice aloud. Record yourself. Listen to native speakers and imitate their melody. Welcome to Lesson 7, Polite Expressions. You will learn how to sound polite, respectful, and natural in Italian. By the end of this lesson, you will confidently use polite words and expressions, essential in Italian culture. Saying thank you and you're welcome. Grazie means thank you. Molte grazie means thank you very much. Prego means you're welcome. Saying please and excuse me. Per favore means please. Scusa means excuse me or sorry, informal. Mi scusi means excuse me, formal. Permesso means may I. Apologizing, mi dispiace means I'm sorry. Chiedo scusa means I apologize. Non volevo means I didn't mean to. Giving good wishes. Buona giornata means have a good day. Buon appetito means enjoy your meal. Buon viaggio means have a good trip. In bocca al lupo means good luck. Formal versus informal. Use lei for formal situations. Use tu for friends, family, and young people. Example dialogue. Buongiorno, mi scusi. Prego, in cosa posso aiutarla? Grazie mille. Prego, buona giornata. Cultural tip: politeness is very important in Italy. Always greet shopkeepers, say grazie, and use permesso when passing people. Practice exercise 1. Write a dialogue using grazie, per favore, scusa, buona giornata. Practice exercise 2. Record yourself saying all polite expressions aloud. Practice formal and informal forms. Summary. Thank you and you're welcome. Please and excuse me. Apologizing. Good wishes. Homework. Memorize and practice polite phrases. Use at least 5 polite expressions today. Record a polite dialogue. Welcome to Lesson 8, Basic Questions and Answers. You will learn how to ask and answer personal questions. By the end of this lesson, you will confidently ask for and give personal information like age, profession, address, and nationality. Asking someone's age, quanti anni hai, means how old are you?
Ho 25 anni means I am 25 years old. Asking about profession. Che lavoro fai means what job do you do? Faccio l'insegnante means I am a teacher. Sono studente or studentessa means I am a student. Asking where someone lives. Dove abiti means where do you live? Abito a Roma means I live in Rome. Asking for nationality. Di che nazionalità sei means what's your nationality? Sono italiano or italiana means I am Italian. Practice dialogue. Ciao, quanti anni hai? Ho 30 anni. E tu? Ho 25 anni. Che lavoro fai? Sono studentessa. E tu? Faccio l'ingegnere. Vocabulary for professions. Insegnante equals teacher. Medico equals doctor. Ingegnere equals engineer. Studente, studentessa equals student. Cameriere equals waiter. Asking for contact info. Qual è il tuo numero di telefono? Equals what's your phone number? Il mio numero è equals my number is. Asking for address. Qual è il tuo indirizzo? Equals what's your address? Il mio indirizzo è. My address is. Practice sentences. Ho 27 anni. Abito a Milano. Faccio il medico. Sono francese. Practice exercise 1. Create a full introduction with age, job, city, nationality. Practice exercise 2. Record yourself answering personal questions. Summary: age, profession, residence, nationality, contact information. Homework: write your profile. Record your answers aloud. Practice daily. Welcome to Lesson 9, Italian Expressions and Gestures. You will learn expressions and famous hand gestures to sound authentic. By the end of this lesson, you will use everyday expressions and understand body language in Italian conversations. Everyday expressions. Che bello means how nice. Che peccato means what a pity. Dai means come on. Boh means I don't know. Non importa means it doesn't matter. Positive reactions. Fantastico means fantastic. Perfetto means perfect. Benissimo means very well. Negative reactions. Accidenti means darn. Mamma mia means oh my god. Basta means enough. Famous Italian gestures. Pinched fingers means what do you mean? Shoulder shrug means I don't know. Flat hand forward means stop or wait a minute. More gestures. Fingers under chin means I don't care. Tapping temple means smart or crazy. Hand sweeping sideways means go away. Cultural tip. Italians naturally use gestures daily. Watch Italians speak and see hands moving.
Practice sentences with expressions. Che bello stare in Italia. Mamma mia, che traffico! Dai, andiamo! Non importa, va bene. Practice dialogue. Che bello vederti! Fantastico, come stai? Benissimo. Ma che traffico oggi! Mamma mia, è sempre così. Practice exercise 1. Record yourself using expressions and gestures. Practice exercise 2. Create a dialogue using surprise, frustration, and joy. Summary. Expressions, positive and negative reactions, iconic gestures, cultural fluency. Homework, memorize expressions. Practice gestures in front of a mirror. Record a video using both. Welcome to Lesson 10, Mini Project, Introducing Myself. You will combine everything and create your full self-introduction. By the end of this lesson, you will confidently present yourself in Italian, using correct pronunciation, grammar, and vocabulary. Structure of your introduction. Greeting, name, age, profession, nationality, residence, contact info, polite closing. Ciao, buongiorno, buonasera. Saying your name, mi chiamo. Saying your age, ho anni. Saying your job, faccio il o la. Sono studente or studentessa. Saying your nationality, sono italiano or italiana. Sono americano or americana. Saying where you live, abito a. Saying contact info, il mio numero di telefono è, il mio indirizzo è. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Full example introduction. Ciao, mi chiamo Marco, ho 27 anni, faccio l'ingegnere, sono italiano, abito a Roma. Il mio numero di telefono è. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Practice exercise 1. Write your full self-introduction. Practice exercise 2. Record your self-introduction aloud. Summary. Full introduction. Applying all lessons from Module 1, Speaking Practice. Homework. Finalize your written introduction. Welcome to Lesson 1, Family, Friends, and People. In this lesson, you'll learn how to talk about your family, friends, and describe people. Learning goal. You will be able to introduce your family, describe relationships, and talk about people's appearance. Family members: madre, mother; padre, father; fratello, brother; sorella, sister; nonno, grandfather; nonna,
grandmother. Other family, marito, husband, moglie, wife, figlio, son, figlia, daughter. Friends, amico, male friend, amica, female friend, compagno, companion, vicino, neighbor. Describing people, appearance, alto, tall, basso, short, magro, thin, grasso, fat, bello, beautiful, brutto, ugly, giovane, young, vecchio, old. Describing personality, simpatico, nice, gentile, kind, intelligente, smart, divertente, funny, timido, shy, socievole, sociable. Useful sentences. Ho due fratelli. I have two brothers. Mia sorella si chiama Laura. My sister's name is Laura. Lui è mio padre. He's my father. More examples. Questa è mia madre. This is my mother. Loro sono I miei amici. They are my friends. Lei è molto simpatica. She is very nice. Cultural tip. Family is very important in Italian culture. Italians often live close to their parents and grandparents. Practice exercise 1. Introduce your family members. Say how many brothers, sisters, or children you have. Practice exercise 2. Describe one friend, their name, appearance, and personality. Practice exercise 3. Write 3 sentences about your relatives and record yourself. Summary. Family vocabulary, describing friends, appearance, personality, useful sentences, and cultural notes. Homework. Prepare a short spoken introduction about your family and friends. Record your practice daily. Welcome to Lesson 2, Food, Drinks, and Shopping. In this lesson, you will learn vocabulary to order food, drinks, and shop in Italian. Learning goal: you will be able to talk about food, drinks, shop, and order at restaurants. Food vocabulary: pane, bread, pasta, pasta, carne, meat, pesce, fish, formaggio, cheese, frutta, fruit, verdura, vegetables. Drinks vocabulary: acqua, water, vino, wine, caffè, coffee, tè, tea, succo, juice. Shopping phrases: quanto costa? How much does it cost? Lo prendo? I'll take it. Il conto, per favore. The bill, please. Vorrei? I would like. Useful sentences: vorrei un caffè. I'd like a coffee. Mi piace la pizza. I like pizza. Ho fame. I'm hungry. Ho sete. I'm thirsty. Restaurant conversation: cameriere, waiter. Cliente, customer. Il menù, per favore. The menu, please. Desidera. What would you like? Esempio dialogo. Cameriere: buongiorno. Il menù, per favore. Cliente:
Vorrei una pizza e un'acqua. Cameriere. Subito. Cliente. Il conto, per favore. Cultural tip. In Italy, meals are an important part of life. Take your time, enjoy multiple courses, and always say grazie to the waiter. Practice exercise 1. Practice ordering a full meal at a restaurant. Practice exercise 2. Role play a shopping dialogue in a market. Practice exercise 3. Write 5 sentences using new food and shopping phrases. Summary: food, drinks, shopping. Useful sentences, cultural notes. Homework: simulate shopping and restaurant conversations. Record yourself practicing daily. Welcome to Lesson 3, Time, Days, and Daily Routines. In this lesson, you will learn how to talk about time, days, and describe your daily routine. Learning goal: you will be able to tell time, say days of the week, and describe your typical day. Telling time. Che ore sono? What time is it? È mezzogiorno. It's noon. È mezzanotte. It's midnight. Sono le 3. It's 3 o'clock. Days of the week. Lunedì, Monday. Martedì, Tuesday. Mercoledì, Wednesday. Giovedì, Thursday. Venerdì, Friday. Sabato, Saturday. Domenica, Sunday. Daily routine vocabulary. Svegliarsi, to wake up. Fare colazione, to have breakfast. Andare al lavoro, to go to work. Studiare, to study. Pranzare, to have lunch. Cenare, to have dinner. Dormire, to sleep. Useful sentences. Mi sveglio alle 7. I wake up at 7. Lavoro dalle 9 alle 5. I work from 9 to 5. Studio la sera. I study in the evening. Time expressions. Presto, early, tardi, late, ogni giorno, every day, di solito, usually. Example routine. Mi sveglio alle 7. Faccio colazione. Vado al lavoro alle 8. Pranzo a mezzogiorno. Studio la sera. Vado a dormire alle 11. Cultural tip? In Italy, lunch is often the biggest meal. Many shops close at lunchtime for a break. Practice exercise 1. Describe your daily routine. Practice exercise 2. Write sentences with time expressions. Practice exercise 3. Role play asking and answering about daily habits. Summary, time, days, daily routines, useful sentences, cultural notes. Homework. Record yourself describing your daily routine. Practice daily. Welcome to Lesson 4, House and Home. In this lesson, you will learn how to describe your home, rooms, furniture, and household objects.
learning goal. You will be able to describe your house, name rooms and furniture, and say where things are located. Rooms in the house: cucina, kitchen; soggiorno, living room; camera da letto, bedroom; bagno, bathroom; balcone, balcony; giardino, garden. Furniture vocabulary: tavolo, table; sedia, chair; letto, bed; armadio, wardrobe; divano, sofa. Household objects: finestra, window; porta, door; televisore, TV; computer, computer; specchio, mirror; lampada, lamp. Prepositions of place: su, on; sotto, under; davanti, in front of; dietro, behind; accanto, next to. Useful sentences: La mia casa è grande. My house is big. Ho una cucina moderna. I have a modern kitchen. Il letto è accanto alla finestra. The bed is next to the window. Example description: Abito in un appartamento. Ci sono 3 stanze. La cucina è nuova. Il soggiorno ha un divano comodo. C'è anche un balcone. Cultural tip: in Italy, many people live in apartments. Balconies and family meals in the kitchen are very important. Practice exercise 1. Describe your home. Practice exercise 2. Name the furniture in your bedroom. Practice exercise 3. Write sentences using prepositions of place. Summary: rooms, furniture, household objects, useful sentences, cultural notes. Homework: record your house description and practice daily. Welcome to Lesson 5, Jobs and Professions. In this lesson, you'll learn how to talk about professions, workplaces, and what people do for a living. Learning goal: you will be able to talk about your job, ask others about their profession, and describe workplaces. Professions: medico, doctor; insegnante, teacher; avvocato, lawyer; studente, student; cuoco, cook; ingegnere, engineer. Workplaces: ufficio, office; scuola, school; ospedale, hospital; ristorante, restaurant; negozio, shop. Asking about jobs: Che lavoro fai? What job do you do? Che cosa fai nella vita? What do you do for a living? Dove lavori? Where do you work? Answering: Faccio il medico. I work as a doctor. Lavoro in un ospedale. I work in a hospital. Sono studente. I am a student. Useful vocabulary: collega, colleague; capo, boss; orario, schedule; stipendio, salary. Example dialogue: Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Dove lavori? Lavoro in una scuola.
Cultural tip. In Italy, work-life balance and long lunch breaks are very common. Many small businesses are family-owned. Practice exercise 1. Describe your job and workplace. Practice exercise 2. Practice asking others about their job. Practice exercise 3. Write sentences using professions and workplaces. Summary: professions, workplaces, asking and answering, useful sentences, cultural notes. Homework: record your job description, practice daily. Welcome to Lesson 6, Clothes and Appearance. In this lesson, you'll learn how to describe clothing, appearance, and shop for clothes. Learning goal: you will be able to describe what people wear, talk about physical appearance, and shop for clothing. Clothes vocabulary: maglietta, t-shirt; pantaloni, pants; giacca, jacket; scarpe, shoes; vestito, dress; cappotto, coat; gonna, skirt. Colors: rosso, red; blu, blue; nero, black; bianco, white; verde, green; giallo, yellow. Appearance vocabulary: capelli, hair; occhi, eyes; alto, tall; basso, short; magro, thin; forte, strong; bello, beautiful. Shopping phrases: quanto costa? How much does it cost? Posso provarlo? Can I try it on? Mi sta bene. It fits me well. Lo prendo. I'll take it. Useful sentences: mi piace questo vestito. I like this dress. Vorrei comprare una giacca. I would like to buy a jacket. Le scarpe sono comode. The shoes are comfortable. Example dialogue. Buongiorno, posso aiutarla? Vorrei provare questo vestito. Certo, le sta molto bene. Grazie, lo prendo. Cultural tip: Italians love fashion. Style and appearance are very important, even for everyday life. Practice exercise 1. Describe what you're wearing today. Practice exercise 2. Write sentences using colors and clothes. Practice exercise 3. Role play a shopping conversation. Summary: clothes, appearance, shopping phrases, dialogues, cultural notes. Homework: record a shopping dialogue. Practice daily. Welcome to Lesson 7, Hobbies and Free Time. In this lesson, you'll learn how to talk about your hobbies, sports, and leisure activities. Learning goal: you will be able to talk about what you like to do, ask others about their hobbies, and describe your free time. Hobbies, vocabulary: leggere, to read; viaggiare,
to travel. Cucinare, to cook. Suonare, to play an instrument. Guardare film, to watch movies. Sports vocabulary: calcio, soccer; nuoto, swimming; tennis, tennis; corsa, running; palestra, gym. Useful expressions: mi piace leggere; I like reading. Nel tempo libero faccio sport. In my free time, I do sports. Preferisco viaggiare. I prefer traveling. Asking about hobbies. Cosa ti piace fare? What do you like to do? Quali sono I tuoi hobby? What are your hobbies? Example dialogue. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace suonare la chitarra e guardare film. E tu? Io viaggio spesso e faccio palestra. Cultural tip. Italians enjoy social hobbies like going to cafes, walking in the city, and spending weekends with family. Practice exercise 1. Describe your hobbies. Practice exercise 2. Write sentences about sports and free time. Practice exercise 3. Role play asking someone about their hobbies. Summary: hobbies, sports, expressions, dialogues, cultural notes. Homework. Record yourself describing your hobbies. Practice daily. Welcome to Lesson 8, Weather and Seasons. In this lesson, you'll learn how to talk about the weather, temperature, and seasons. Learning goal: you will be able to describe weather conditions, say what season it is, and talk about your favorite weather. Weather vocabulary: fa caldo, it's hot; fa freddo, it's cold; piove, it's raining; nevica, it's snowing; c'è il sole, it's sunny; è nuvoloso, it's cloudy. Temperature: quanti gradi ci sono? What's the temperature? Ci sono 20 gradi. It's 20 degrees. Seasons vocabulary: primavera, spring; estate, summer; autunno, autumn; inverno, winter. Useful sentences: oggi fa caldo. Today it's hot. In inverno nevica spesso. It often snows in winter. Mi piace l'estate. I like summer. Example dialogue. Che tempo fa oggi? C'è il sole e fa caldo. Qual è la tua stagione preferita? Mi piace l'autunno. Cultural tip: in Italy, the weather is very diverse depending on the region. Northern Italy has cold winters, while southern Italy enjoys mild temperatures. Practice exercise 1. Describe today's weather. Practice exercise 2. Write sentences about your favorite season. Practice exercise 3. Role play weather conversations. Summary: weather,
temperature, seasons, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself describing the weather. Practice daily. Welcome to Lesson 9, Emotions and Feelings. In this lesson, you'll learn how to express your emotions, feelings, and ask others how they feel. Learning goal: you will be able to talk about how you feel, describe emotions, and use useful expressions. Emotions vocabulary: felice, happy; triste, sad; arrabbiato, angry; stanco, tired; emozionato, excited; annoiato, bored. Useful sentences: sono felice oggi, I'm happy today; mi sento stanco, I feel tired; sono emozionato, I'm excited; sono un po' triste, I'm a little sad. Asking about feelings: come ti senti? How do you feel? Come stai oggi? How are you today? Example dialogue: come ti senti oggi? Mi sento felice e rilassato. E tu? Io sono un po' stanco, ma va tutto bene. More feelings vocabulary: preoccupato, worried; soddisfatto, satisfied; fiero, proud; calmo, calm; stressato, stressed. Cultural tip: Italians are very expressive. Facial expressions and hand gestures often show emotions while speaking. Practice exercise 1. Write how you feel today. Practice exercise 2. Practice asking and answering about emotions. Practice exercise 3. Role play dialogues with emotions. Summary: emotions, feelings, useful expressions, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself describing your emotions. Practice daily. Welcome to Lesson 10, May Project, My Daily Life. In this final lesson, you'll combine everything you've learned to present your daily life. Learning goal: you will create a full self-presentation using vocabulary from family, home, work, routine, hobbies, weather, and emotions. Structure of your presentation: introduction, family, job, and studies; home, daily routine, hobbies, weather, feelings, conclusion. Introduction: ciao, mi chiamo, ho anni, sono di... punto punto. Family: ho 2 fratelli. Mia sorella si chiama Laura. I miei genitori abitano a Roma. Job and studies: lavoro come ingegnere. Studio all'università. Home: abito in un appartamento. Ci sono 3 stanze. La cucina è moderna. Daily routine: mi sveglio alle 7. Vado al lavoro alle 8. Studio la sera. Vado a dormire alle 11. Hobbies:
Nel tempo libero mi piace leggere e viaggiare. Faccio sport ogni settimana. Weather. Oggi c'è il sole. Mi piace l'estate perché fa caldo. Feelings? Oggi sono felice. Sono emozionato per il mio progetto. Practice exercise 1. Write your full daily life presentation. Practice exercise 2. Record yourself presenting your daily life. Practice exercise 3. Practice with a partner or teacher. Summary. Complete self-presentation combining all lessons. Practicing fluency. Homework. Prepare your video presentation. Practice daily. Welcome to Lesson 1, Transportation. In this lesson, you'll learn how to talk about means of transportation and travel. Learning goal. You will be able to name transportation types, ask for transportation information, and describe how you travel. Transportation vocabulary: máquina, car, treno, train, autobus, bus, aéreo, airplane, bicicleta, bicycle. Verbs of travel: prendere, to take, andare, to go, viaggiare, to travel, partire, to depart, arrivare, to arrive. Useful phrases: dove si trova la fermata? Where is the stop? Quando parte il treno? When does the train leave? Quanto costa il biglietto? How much is the ticket? Travel questions: a che ora parte l'aereo? What time does the plane leave? C'è un autobus per l'aeroporto? Is there a bus to the airport? Quanto dura il viaggio? How long is the trip? Example dialogue: dove va questo autobus? Va al centro. Quanto costa il biglietto? 2 euro. Cultural tip: Italy has an excellent train system. Many Italians prefer trains for travel between cities. Practice exercise 1. Say how you usually travel to work or school. Practice exercise 2. Practice buying a train or bus ticket. Practice exercise 3. Role play asking for transportation information. Summary: transportation, travel verbs, questions, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself explaining how you travel every day. Practice daily. Welcome to Lesson 2, Asking for Directions. In this lesson, you'll learn how to ask and give directions. Learning goal: you will be able to ask for directions, understand answers, and guide others to places. Vocabulary for directions: destra, right, sinistra, left, dritto, straight ahead, vicino, near, lontano, far.
questions to ask. Come arrivo a? How do I get to? Dov'è? Where is? C'è un qui vicino? Is there a nearby? Giving directions. Giri a destra, turn right. Giri a sinistra, turn left. Vada sempre dritto, go straight ahead. Attraversi la strada, cross the street. Landmarks vocabulary. Piazza, square. Semaforo, traffic light. Incrocio, intersection. Fermata, stop. Stazione, station. Example dialogue. Dov'è la stazione? È dritto e poi a sinistra. È lontano? No, è vicino. Cultural tip. Italians often use hand gestures to show directions while speaking. Practice exercise 1. Practice asking where the station, pharmacy, and bank are. Practice exercise 2. Practice giving directions to different landmarks. Practice exercise 3. Role play complete direction dialogues. Summary. Directions, questions, answers, dialogues, cultural tips. Homework. Record yourself giving directions from your home to a place. Practice daily. Welcome to Lesson 3, Hotels, Airports, and Booking. In this lesson, you'll learn how to book hotels, check in, and navigate airports. Learning goal: you will be able to make hotel reservations, check in at airports, and handle travel arrangements. Hotel vocabulary: prenotazione, reservation; camera, room; chiave, key; reception, reception; ascensore, elevator. Airport vocabulary: passaporto, passport; biglietto, ticket; controllo passaporti, passport control; carta d'imbarco, boarding pass; bagaglio, luggage. Useful hotel phrases: ho una prenotazione, I have a reservation; vorrei una camera singola, I'd like a single room; a che ora il check-out? What time is check-out? Useful airport phrases: dov'è il gate? Where is the gate? Dove posso fare il check-in? Where can I check in? Il volo è in orario? Is the flight on time? Example dialogue: buongiorno, ho una prenotazione. A nome di chi? A nome Rossi. Ecco la chiave. La sua camera è al terzo piano. Cultural tip: in Italy, many hotels include breakfast and city tax is often added at checkout. Practice exercise 1. Practice booking a hotel room. Practice exercise 2. Simulate airport check-in. Practice exercise 3. Role play full arrival and departure dialogues. Summary: hotels, airports, bookings, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself practicing a full check-in and booking dialogue. Practice daily.
Welcome to Lesson 4, Tickets and Reservations. In this lesson, you'll learn how to buy tickets and make reservations. Learning goal: you will be able to purchase tickets, make reservations, and confirm bookings. Ticket vocabulary: biglietto, ticket, andata y ritorno, round trip, solo andata, one way, orario, schedule, posto, seat. Reservation vocabulary: prenotare, to book, confermare, to confirm, annullare, to cancel, disponibile, available, completo, fully booked. Useful phrases: vorrei prenotare un tavolo, I'd like to book a table. A che ora parte il treno? What time does the train leave? Ci sono posti disponibili? Are there seats available? Example dialogue: vorrei prenotare 2 biglietti per Roma. Solo andata o andata e ritorno? Andata e ritorno. Qual è l'orario di partenza? Alle 9 del mattino. Cultural tip: in Italy, it's common to book train tickets online or at ticket machines. Restaurant reservations are often made by phone. Practice exercise 1. Practice booking a train ticket. Practice exercise 2. Simulate reserving a restaurant table. Practice exercise 3. Role play confirming and canceling reservations. Summary: tickets, reservations, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself booking tickets and making reservations. Practice daily. Welcome to Lesson 5, at the train station. In this lesson, you'll learn how to handle common situations at the station. Learning goal: you will be able to buy tickets, read schedules, and ask for train information. Train station vocabulary: binario, platform, horario, schedule, partenza, departure, arrivo, arrival, ritardo, delay. Useful questions: da quale binario parte il treno? Which platform does the train leave from? Il treno è in orario. Is the train on time? Quanto dura il viaggio? How long is the trip? Ticket vocabulary: biglietteria, ticket office, macchina automatica, ticket machine, controllore, conductor, abbonamento, pass. Example dialogue: buongiorno, dove posso comprare i biglietti? Alla biglietteria o alla macchina automatica? Da quale binario parte il treno per Milano? Dal binario 3. Cultural tip: Italian trains are usually very punctual, but delays can happen, especially on regional lines. Practice exercise 1. Practice buying tickets at the station. Practice exercise 2. Role play asking about train times and delays. Practice exercise 3. Simulate full station dialogues.
Summary: train station vocabulary, schedules, dialogues, cultural notes. Homework: record a full dialogue at the station. Practice daily. Welcome to Lesson 6 at the airport. In this lesson, you'll learn how to manage airport situations and fly with confidence. Learning goal: you will be able to check in, go through security, and board your flight. Airport vocabulary: check-in, check-in volo, flight, carta d'imbarco, boarding pass, bagaglio, luggage, controllo sicurezza, security check. Useful questions: dove posso fare il check-in? Where can I check in? Dov'è il controllo passaporti? Where is passport control? Dove si trova il gate? Where is the gate? Flight information: il volo è in orario? Is the flight on time? Il volo è in ritardo. The flight is delayed. Ultima chiamata. Last call. Example dialogue. Buongiorno. Dove posso fare il check-in per Roma? Al banco numero 5. Dov'è il controllo sicurezza? Lì a sinistra, dopo il check-in. Cultural tip: Italian airports are smaller than many international ones, but security checks and passport control are very efficient. Practice exercise 1. Simulate full airport check-in dialogues. Practice exercise 2. Practice asking airport staff for help. Practice exercise 3. Role-play security and boarding situations. Summary: airport vocabulary, check-in, security, dialogues, cultural notes. Homework: record your full airport dialogue. Practice daily. Welcome to Lesson 7, Public Transport. In this lesson, you'll learn how to use buses, metros, and trams. Learning goal: you will be able to talk about public transportation, buy tickets, and ask for help while traveling. Public transport vocabulary: autobus, bus, metro, subway, tram, fermata, stop, biglietteria, ticket office. Ticket questions: dove compro il biglietto? Where do I buy the ticket? Quanto costa il biglietto? How much is the ticket? È valido per la metro? Is it valid for the metro? Useful phrases: a che ora passa l'autobus? What time does the bus arrive? Scendo alla prossima fermata. I get off at the next stop. Questa linea va al centro. Does this line go downtown? Example dialogue. Buongiorno. Dove compro il biglietto? Alla biglietteria o alla macchina automatica? Quanto costa? 1,50 euro. Cultural tip: in Italian cities, tickets are often valid for multiple types of transport for 60 to 90 minutes. Practice exercise 1. Practice buying public transport tickets. Practice exercise 2.
Role play asking for help while using the metro. Practice exercise 3. Simulate complete bus or tram journeys. Summary: public transport vocabulary, tickets, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself practicing full transport conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 8, Car Rental and Driving. In this lesson, you'll learn how to rent a car and handle driving situations. Learning goal: you will be able to rent a car, ask for driving directions, and manage road situations. Car rental vocabulary: noleggiare, to rent; macchina, car; patente, driver's license; assicurazione, insurance; serbatoio, gas tank. Driving vocabulary: strada, road; autostrada, highway; limite di velocità, speed limit; semaforo, traffic light; incidente, accident. Useful phrases: vorrei noleggiare una macchina. I'd like to rent a car. Dov'è la stazione di servizio? Where's the gas station? Mi serve l'assicurazione completa. I need full insurance. Example dialogue: buongiorno, vorrei noleggiare una macchina. Alla patente? Sì, eccola. Per quanti giorni? Per 3 giorni, grazie. Cultural tip: in Italy, many highways have tolls, and speed limits are strictly enforced. Practice exercise 1. Practice renting a car. Practice exercise 2. Practice asking for driving directions. Practice exercise 3. Simulate car rental and return dialogues. Summary: car rental, driving, dialogues, cultural notes. Homework: record full rental and driving dialogues. Practice daily. Welcome to Lesson 9, Travel Problems. In this lesson, you'll learn how to handle travel issues and emergencies. Learning goal: you will be able to report problems, ask for help, and solve travel issues. Travel problems vocabulary: cancellazione, cancellation; ritardo, delay; smarrimento, loss; bagaglio perso, lost luggage; problema tecnico, technical problem. Useful phrases: il mio volo è stato cancellato. My flight was cancelled. Il treno è in ritardo. The train is delayed. Ho perso il bagaglio. I lost my luggage. Asking for help: a chi posso rivolgermi? Who can I talk to? Dove si trova l'ufficio informazioni? Where is the information desk? Potete aiutarmi per favore? Can you help me, please? Example dialogue: buongiorno, il mio volo è stato cancellato. Mi dispiace. Vuole riprenotare? Sì, per favore. Cultural tip: in Italy, staff at stations and airports are generally helpful, but lines may be long, so patience is important.
Practice exercise 1. Simulate reporting a cancellation. Practice exercise 2. Practice asking for assistance. Practice exercise 3. Role play full problem-solving dialogues. Summary: travel problems, help phrases, dialogues, cultural notes. Homework: record problem-solving dialogues. Practice daily. Welcome to Lesson 10, My Travel Experience. In this final lesson, you'll combine everything you've learned to present your travel experience. Learning goal: you will create a full travel story using vocabulary from transportation, hotels, tickets, directions, and problem solving. Structure of your presentation: introduction, departure, transportation, hotels, sightseeing, problems, return, conclusion. Introduction. Ciao, oggi vi racconterò il mio viaggio. Sono partito da Milano con destinazione Roma. E parto. Ho preso il treno alle 9 del mattino. Il viaggio è durato 3 ore. Transportation. A Roma ho usato la metro e l'autobus. Ho comprato i biglietti alla biglietteria automatica. Hotels. Ho prenotato una camera doppia in un hotel vicino al centro. Il personale è stato molto gentile. Sightseeing. Ho visitato il Colosseo, Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi. Il tempo era bellissimo e ho scattato molte foto. Problems. Il secondo giorno il mio volo di ritorno è stato cancellato. Ho parlato con l'ufficio informazioni e ho riprenotato il volo per il giorno successivo. Alla fine sono tornato a casa felice e soddisfatto. Practice exercise 1. Write your full travel story. Practice exercise 2. Record yourself presenting your travel experience. Practice exercise 3. Practice with a partner or teacher. Summary: complete travel presentation, combining all lessons, practicing fluency. Homework: prepare and record your final travel project. Practice daily. Welcome to Lesson 1, Small Talk and Weather. In this lesson, you'll learn how to start conversations and talk about the weather. Learning goal: you will be able to greet people, make small talk, and describe the weather. Greetings and small talk. Ciao, hi, buongiorno, good morning, come va, how's it going, tutto bene, everything's good. Weather vocabulary. Tempo, weather. Fa caldo, it's hot. Fa freddo, it's cold. Piove, it's raining. Nevica, it's snowing. Weather questions. Che tempo fa? What's the weather like? Com'è il tempo oggi?
How's the weather today? More expressions. C'è il sole, it's sunny. È nuvoloso, it's cloudy. C'è il vento, it's windy. C'è la nebbia, it's foggy. Example dialogue. Ciao, che tempo fa oggi? Fa bel tempo. C'è il sole e fa caldo, perfetto per una passeggiata. Cultural tip. In Italy, people often start conversations by talking about the weather, especially when meeting acquaintances. Practice exercise 1. Practice greeting someone and asking about the weather. Practice exercise 2. Describe today's weather in your city. Practice exercise 3. Role play two friends talking about the weather. Summary: greetings, small talk, weather vocabulary, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself making small talk and describing the weather. Practice daily. Welcome to Lesson 2, Talking on the Phone. In this lesson, you'll learn how to handle basic phone conversations. Learning goal: you will be able to answer the phone, leave messages, and talk politely on calls. Phone vocabulary: pronto, hello, on the phone, telefonata, phone call, numero, number, segreteria, voicemail, messaggio, message. Useful phone phrases: Chi parla, who is speaking? Posso parlare con, may I speak with? Un momento per favore, one moment please. La linea è occupata, the line is busy. Leaving messages: vuole lasciare un messaggio? Would you like to leave a message? Richiamerò più tardi. I'll call back later. Non è disponibile. He or she is not available. Example dialogue. Pronto? Buongiorno, posso parlare con Marco? Un momento, lo chiamo. Grazie mille. Cultural tip. Italians often say pronto when answering the phone and keep phone calls polite but friendly. Practice exercise 1. Practice answering and starting a phone call. Practice exercise 2. Role play leaving a voicemail message. Practice exercise 3. Simulate short phone conversations with different situations. Summary: phone vocabulary, phrases, dialogues, cultural notes. Homework: record yourself practicing full phone dialogues. Practice daily. Welcome to Lesson 3, Making Appointments. In this lesson, you'll learn how to set up meetings and appointments. Learning goal: you will be able to arrange meetings, set times, and reschedule appointments. Appointment vocabulary: appuntamento, appointment, orario, time, giorno, day, settimana, week, calendario, calendar. Useful phrases:
Quando sei libero? When are you free? A che ora? At what time? Va bene alle 3. Is 3 o'clock okay? Possiamo spostare l'appuntamento? Can we reschedule? Days of the week. Lunedì, Monday. Martedì, Tuesday. Mercoledì, Wednesday. Giovedì, Thursday. Venerdì, Friday. Sabato, Saturday. Domenica, Sunday. Example dialogue. Ciao, quando possiamo incontrarci? Sei libero domani pomeriggio? Sì, va bene alle 4. Perfetto, ci vediamo allora. Cultural tip. Punctuality is appreciated in Italy, but informal meetings may start a few minutes late. Practice exercise 1. Practice setting up an appointment. Practice exercise 2. Simulate rescheduling a meeting. Practice exercise 3. Role play appointment dialogues with a partner. Summary, appointment vocabulary, days, time phrases, dialogues, cultural notes. Homework, record yourself making and rescheduling appointments. Practice daily. Welcome to Lesson 4, Shopping for Clothes. In this lesson, you'll learn how to buy clothes and talk with store staff. Learning goal, you will be able to ask about sizes, colors, and prices while shopping for clothes. Shopping vocabulary, negozio, shop, abbigliamento, clothing, vestito, dress, pantaloni, pants, camicia, shirt, shoes. Sizes and colors, misura, size, piccolo, small, medio, medium, grande, large, colore, color, rosso, red, blu, blue, nero, black, bianco, white. Useful phrases. Posso provarlo? Can I try it on? Ce l'hai in un'altra misura? Do you have it in another size? Quanto costa? How much does it cost? C'è uno sconto. Is there a discount? Example dialogue. Buongiorno. Posso provare questa camicia? Certo, la cabina è lì. Ce l'hai in blu? Sì, ecco qui. Cultural tip. In Italy, shopping often includes friendly conversation and personal advice from staff. Practice exercise 1. Practice asking for different sizes and colors. Practice exercise 2. Simulate trying clothes in a store. Practice exercise 3. Role play full shopping dialogues. Summary. Shopping vocabulary, sizes, colors, dialogues, cultural notes. Homework. Record full shopping conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 5 at the pharmacy. In this lesson, you'll learn how to handle basic situations in a pharmacy. Learning goal.
you will be able to explain symptoms, buy medicine, and understand pharmacy conversations. Pharmacy vocabulary: farmacia, pharmacy; medicinale, medicine; ricetta, prescription; gocce, drops; crema, cream; compresse, tablets. Symptoms vocabulary: mal di testa, headache; febbre, fever; mal di stomaco, stomachache; raffreddore, cold; tosse, cough. Useful phrases: mi serve qualcosa per il raffreddore. I need something for a cold. Alla ricetta. Do you have a prescription? Quante volte al giorno? How many times per day? Example dialogue: buongiorno, mi serve qualcosa per la tosse. Ha la febbre? No, solo tosse. Ecco uno sciroppo. Cultural tip: in Italy, pharmacies are very common, and pharmacists often give advice directly. Practice exercise 1. Practice describing your symptoms. Practice exercise 2. Simulate buying medicine with and without a prescription. Practice exercise 3. Role-play pharmacy dialogues. Summary: pharmacy vocabulary, symptoms, dialogues, cultural notes. Homework: record pharmacy conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 6, Restaurants and Cafes. In this lesson, you'll learn how to order food and talk with restaurant staff. Learning goal: you will be able to read menus, order meals, and handle restaurant conversations. Restaurant vocabulary: ristorante, restaurant; caffè, café; menu, menu; cameriere, waiter; tavolo, table; prenotazione, reservation. Ordering food: vorrei ordinare, I'd like to order. Cosa mi consiglia? What do you recommend? Il conto, per favore. The bill, please. Incluso il servizio. Is service included? Food vocabulary: antipasto, appetizer; primo, first course; secondo, main course; dolce, dessert; acqua, water; vino, wine. Example dialogue: buonasera, avete un tavolo per due? Sì, prego. Posso vedere il menù? Certo. Cosa desidera ordinare? Cultural tip: in Italy, meals are often slow and social, and it's normal to sit for hours enjoying food. Practice exercise 1. Practice ordering a full meal. Practice exercise 2. Simulate paying the bill and asking about the check. Practice exercise 3. Role-play full restaurant dialogues. Summary: restaurant vocabulary, food phrases, dialogues, cultural notes. Homework: record restaurant conversations. Practice daily.
Welcome to Lesson 7, Giving Opinions. In this lesson, you'll learn how to express your opinions and preferences. Learning goal: you will be able to say what you like, express preferences, and agree or disagree politely. Opinion vocabulary: penso, I think; credo, I believe; secondo me, in my opinion; preferisco, I prefer; mi piace, I like; non mi piace, I don't like. Expressing opinions: mi piace il gelato, I like ice cream; non mi piace il traffico, I don't like traffic; preferisco il mare, I prefer the sea; è interessante, it's interesting; non sono d'accordo, I disagree. Example dialogue: ti piace il film? Sì, mi piace molto. Io preferisco il libro. Anche il libro è interessante. Cultural tip: in Italy, people love sharing personal opinions, and discussions are common, even on small topics. Practice exercise 1. Practice saying what you like and dislike. Practice exercise 2. Express your opinion on movies, books, or music. Practice exercise 3. Role play friendly debates with a partner. Summary: opinion vocabulary, expressions, dialogues, cultural notes. Homework: record conversations where you express opinions. Practice daily. Welcome to Lesson 8, Asking for Help. In this lesson, you'll learn how to ask for help in daily situations. Learning goal: you'll be able to request assistance, understand replies, and stay calm in emergencies. Help vocabulary: aiuto, help; problema, problem; emergenza, emergency; pericolo, danger; soccorso, rescue. Asking for help: ho bisogno di aiuto, I need help; può aiutarmi, can you help me; non capisco, I don't understand; può ripetere, can you repeat? Emergency phrases: chiami un'ambulanza, call an ambulance; c'è un incendio, there's a fire; c'è un problema, there is a problem; è urgente, it's urgent. Example dialogue: mi scusi, può aiutarmi? Certo, cosa succede? Ho perso il portafoglio. Calma, andiamo alla polizia. Cultural tip: in Italy, people are usually willing to help strangers, but remain calm and polite. Practice exercise 1. Practice asking for help politely. Practice exercise 2. Simulate emergency situations. Practice exercise 3. Role play dialogues requesting assistance. Summary: help vocabulary, polite requests, emergency phrases, cultural notes. Homework: record dialogues where you ask for help. Practice daily.
Welcome to Lesson 9, Meeting New People. In this lesson, you'll learn how to introduce yourself and meet others. Learning goal. You will be able to introduce yourself, meet new people, and make small conversations. Introduction vocabulary. Piacere, nice to meet you. Conoscersi, to meet each other. Presentare, to introduce. Amico, friend. Amicizia, friendship. Useful phrases. Piacere di conoscerti. Nice to meet you. Ti presento il mio amico. Let me introduce my friend. Da dove vieni? Where are you from? Quanti anni hai? How old are you? Talking about yourself. Mi chiamo Marco. My name is Marco. Vengo da Roma. I come from Rome. Ho 25 anni. I'm 25 years old. Lavoro come insegnante. I work as a teacher. Example dialogue. Ciao, mi chiamo Anna. Piacere, io sono Luca. Da dove vieni? Vengo da Milano. Cultural tip. Italians enjoy friendly conversations and usually start with introductions and light personal questions. Practice exercise 1. Practice introducing yourself. Practice exercise 2. Role play meeting someone new. Practice exercise 3. Simulate conversations with introductions and questions. Summary. Introduction, vocabulary, personal questions, dialogues, cultural notes. Homework. Record introduction conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 10, Mini Project Real Conversation Simulation. In this lesson, you'll combine everything you've learned into full conversations. Learning goal. You will simulate real-life dialogues, combining greetings, appointments, shopping, asking for help, and expressing opinions. Conversation topics. Small talk and greetings, making appointments, shopping and payments, asking for help, expressing opinions. Ciao, mi chiamo Marco, piacere di conoscerti. Come va? Tutto bene, grazie. Example appointment. Quando possiamo incontrarci? Sei libero sabato? Sì, va bene alle 3. Example shopping. Posso provare questa camicia? Certo. Ce l'hai in blu? Sì, ecco qui. La prendo. Example asking for help. Mi scusi, può aiutarmi? Certo. Cosa succede? Ho perso il telefono. Calma, proviamo a cercarlo insieme. Example opinion. Ti piace il film? Sì, è molto interessante. Io preferisco il libro. Cultural tip. Real conversations combine many small topics naturally. Don't be afraid to mix different situations. Practice exercise 1. Write a full dialogue using 3 different topics.
Practice exercise 2. Record and act out your full conversation. Practice exercise 3. Practice with a partner or teacher. Summary. Full real-life conversations combining all previous lessons. Homework. Create, record, and present your complete conversation project. Welcome to Lesson 1, Tenses Made Easy. In this lesson, we will master how to form and use present, past, and future tenses in Italian, step by step. Tenses help us talk about actions in different time periods. Learning goal: you will confidently create sentences in the present, past, and future. You'll recognize how Italian verbs change based on when the action happens. Present tense, called presente, is used for actions happening now or regularly. Example verbs: parlo, I speak; mangio, I eat; studio, I study; vado, I go; leggo, I read. Past tense, called passato prossimo, is used for actions that happened and are finished. Ho parlato, I spoke; ho mangiato, I ate; ho studiato, I studied; sono andato, I went; ho letto, I read. Future tense, called futuro semplice, is used for actions that will happen. Parlerò, I will speak; mangerò, I will eat; studierò, I will study; andrò, I will go; leggerò, I will read. Full usage examples. Oggi mangio la pasta. Today I eat pasta. Ieri ho mangiato la pizza. Yesterday I ate pizza. Domani mangerò il pesce. Tomorrow I will eat fish. Key tip: passato prossimo uses auxiliary verbs avere or essere. For example, ho mangiato, I have eaten. Rule reminder: most verbs use avere. Verbs of movement, like go or arrive, use essere. Practice 1. Convert these sentences. I eat pizza. I ate pizza. I will eat pizza. Practice 2. Make 5 new sentences in the future tense about your plans. Practice 3. Compare these. I study, I studied, I will study. Build 3 sentences for each verb. Summary: we practiced present, past, and future tenses. You can now speak about any time frame. Homework: write 10 sentences, 3 in present, 3 in past, 3 in future, and 1 mixing all 3 tenses. Welcome to Lesson 2, Modal Verbs and Sentence Building. In this lesson, you will learn how to use modal verbs to make more complete sentences. Learning goal: you will confidently use the most common Italian modal verbs: potere, dovere, volere. What are modal verbs? Modal verbs modify the meaning of the main verb. They express ability, obligation, or desire. Verb 1, potere,
meaning can or be able to. Posso, I can. Puoi, you can. Può, he or she can. Possiamo, we can. Bird 2, dovere, meaning must or have to. Devo, I must. Devi, you must. Deve, he or she must. Dobbiamo, we must. Devono, they must. Verb 3, volere, meaning want. Voglio, I want. Vuoi, you want. Vuole, he or she wants. Vogliamo, we want. Vogliono, they want. Sentence structure, modal verb plus infinitive verb. Example, voglio mangiare, I want to eat. Devo studiare, I must study. Posso uscire, I can go out. Important, the second verb stays in the infinitive form after the modal verb. Usage examples. Posso parlare con te. I can talk with you. Devo lavorare domani. I have to work tomorrow. Voglio viaggiare in Italia. I want to travel in Italy. Practice 1. Make 5 sentences using potere with different actions. Practice 2. Make 5 sentences using dovere for daily obligations. Practice 3. Make 5 sentences using volere about your wishes. Summary, modal verbs help express possibility, necessity, and desire. Combine them with any infinitive verb. Homework. Write 10 complete sentences using all 3 modal verbs. Practice aloud. Welcome to Lesson 3, Questions and Negations. In this lesson, you'll learn how to ask questions and create negative sentences in Italian. Learning goal. You will be able to ask both yes or no and open-ended questions and form correct negative sentences. Question words: dove, where; quando, when; chi, who; cosa, what; perché, why; come, how. Yes or no questions. In Italian, often the intonation changes, not the word order. Example, tu mangi, you eat. Mangi, do you eat? Full question examples. Dove abiti? Where do you live? Quando arrivi? When do you arrive? Chi è lui? Who is he? Cosa studi? What do you study? Negation basics. Negation is simple. Use non before the verb. Example, mangio, I eat. Non mangio, I don't eat. More negation examples. Non vado a scuola. I don't go to school. Non parlo inglese. I don't speak English. Non voglio uscire. I don't want to go out. Important. Non always comes directly before the verb, even with modal verbs. Example, non posso venire. I cannot come. Practice 1. Transform these into questions. Tu studi becomes studi. Lui arriva domani becomes arriva domani. Practice 2.
Make 5 questions using different question words. Practice 3. Make 5 negative sentences using non. Summary. You can now ask any question and negate sentences easily in Italian. Homework. Write 10 questions and 10 negative sentences for daily conversation practice. Welcome to Lesson 4, Reflexive Verbs. In this lesson, you'll learn how to talk about your daily routine using reflexive verbs in Italian. Learning goal: you will understand how to form and use reflexive verbs correctly in sentences. What are reflexive verbs? The action reflects back to the subject. The subject does something to itself. Reflexive pronouns: me, myself; ti, yourself; si, himself, herself; chi, ourselves; vi, yourselves; si, themselves. Reflexive verb structure: reflexive pronoun plus conjugated verb. Example: mi sveglio, I wake up. Common daily reflexive verbs: svegliarsi, to wake up; alzarsi, to get up; vestirsi, to get dressed; addormentarsi, to fall asleep; pettinarsi, to comb one's hair. Full sentence examples: mi sveglio alle 7, I wake up at 7. Ti alzi presto, you get up early. Si veste velocemente, he or she gets dressed quickly. Important: in compound tenses, reflexive verbs always use essere. Example: mi sono svegliato, I woke up. Compound tense example: mi sono alzato presto stamattina, I got up early this morning. Practice 1. Conjugate svegliarsi for all subjects in present tense. Practice 2. Write 5 sentences describing your morning routine. Practice 3. Transform present tense reflexive sentences into past tense. Summary: reflexive verbs describe daily personal actions and always require reflexive pronouns. Homework: write your full daily routine using at least 8 reflexive verbs. Welcome to Lesson 5, Pronouns and Articles. In this lesson, you'll learn how to use subject pronouns and articles correctly in Italian. Learning goal: you will confidently replace nouns with pronouns and choose the correct definite and indefinite articles. Subject pronouns: io, I; tu, you; lui, he; lei, she; noi, we; voi, you, plural; loro, they. Using pronouns: io studio, I study; lei mangia, she eats; noi viaggiamo, we travel; loro leggono, they read. Definite articles, meaning the, masculine singular,
il, lo, el. Masculine plural, I, li. Feminine singular, la. Feminine plural, le. Definite articles examples. Il libro, the book. Lo studente, the student. L'amico, the friend. La casa, the house. Le ragazze, the girls. Indefinite articles, meaning a or an. Masculine, un, uno. Feminine, una, un. Indefinite articles examples. Un libro, a book. Uno studente, a student. Una casa, a house. Una amica, a female friend. Rules reminder. Lo and uno are used before S plus consonant, Z, PS, GN. Example, lo zaino, the backpack. Practice 1. Replace the nouns with pronouns in sentences. Practice 2. Match articles correctly with different nouns. Practice 3. Write 10 sentences using both definite and indefinite articles. Summary. Articles help identify gender and number. Subject pronouns simplify sentences. Homework. Write 15 sentences using various pronouns and articles. Practice aloud. Welcome to Lesson 6, Adjectives and Agreement. In this lesson, you'll learn how to describe people, objects, and places using adjectives that match gender and number. Learning goal, you will confidently use adjectives that correctly agree with the nouns they describe. What are adjectives? Adjectives describe qualities of nouns: color, size, personality, shape, and more. Agreement rule: adjectives in Italian must match both gender, masculine or feminine, and number, singular or plural, of the noun. Masculine singular. Un ragazzo alto, a tall boy. Il libro interessante, the interesting book. Feminine singular. Una ragazza alta, a tall girl. La casa grande, the big house. Masculine plural. I ragazzi alti, the tall boys. I libri interessanti, the interesting books. Feminine plural. Le ragazze alte, the tall girls. Le case grandi, the big houses. Adjective ending patterns. O changes to A for feminine. I is masculine plural. E changes to I for plural. Examples. Interessante becomes interessanti. Felice becomes felici. Grandioso becomes grandiosa, grandiosi, grandiose. Practice 1. Transform adjectives for all 4 forms. Practice 2. Describe 5 people using different adjectives.
Practice 3. Describe 5 objects or places with correct adjective agreement. Summary. Adjective endings change based on gender and number. Always check the noun first. Homework. Write 15 full sentences describing people, objects, or situations using adjectives. Welcome to Lesson 7, Prepositions. In this lesson, you'll learn how to correctly use simple prepositions in Italian for places, time, and movement. Learning goal. You will confidently place prepositions in sentences to express location, direction, and time. What are prepositions? Prepositions connect nouns or pronouns to other words, showing relationship in space, time, or cause. Main simple prepositions. A means to or at. In means in or into. D means of or from. Su means on or about. Con means with. Per means for. Tra or fra means between, among, or in time. Examples with A. Vado a scuola. I go to school. Sono a casa. I'm at home. Examples with in. Vado in Italia. I go to Italy. Sono in cucina. I am in the kitchen. Examples with D. Il libro di Maria. Maria's book. Parlo di lavoro. I talk about work. Examples with su. Il libro è sul tavolo. The book is on the table. Un film su Roma. A movie about Rome. Examples with con. Vado con gli amici. I go with friends. Examples with per. Un regalo per te. A gift for you. Parto per Roma. I leave for Rome. Examples with tra or fra. La scuola è tra la banca e il parco. The school is between the bank and the park. Arrivo fra 10 minuti. I arrive in 10 minutes. Note, some prepositions combine with articles. A plus il becomes all. D plus il becomes del. In plus il becomes nel. Su plus il becomes sul. Practice 1. Fill the blanks with correct prepositions. Practice 2. Write 5 sentences about locations using different prepositions. Practice 3. Write 5 sentences about future plans using per and fra. Summary. Prepositions are small but essential to describe where, when, and how actions happen. Homework. Write 15 sentences using all these prepositions in context. Welcome to Lesson 8, Comparatives and Superlatives. In this lesson, you'll learn how to compare people, things, and situations in Italian. Learning goal. You will confidently use comparatives to show differences and superlatives to express extremes. What are comparatives?
Comparatives show if something is more, less, or equal compared to something else. Comparative structures. Più di, more than. Meno di, less than. Così come, as. Examples of comparatives. Marco è più alto di Luca. Marco is taller than Luca. Questa pizza è meno buona di quella. This pizza is less good than that one. Maria è così simpatica come Anna. Maria is as nice as Anna. What are superlatives? Superlatives express the highest or lowest degree of quality. Superlative structures. Il più, the most. Il meno, the least. Examples of superlatives. Marco è il più alto della classe. Marco is the tallest in the class. Questa è la pizza più buona. This is the most delicious pizza. Luca è il meno veloce. Luca is the least fast. Important. The article il, la, I, or le is always used before superlatives. Irregular forms. Migliore, better, instead of più buono. Peggiore, worse, instead of più cattivo. Migliore and peggiore can be used directly. Practice 1. Write 5 comparative sentences using più and meno. Practice 2. Write 5 superlative sentences using il più and il meno. Practice 3. Create sentences using così come for equal comparisons. Summary. Comparatives and superlatives allow you to describe and compare everything with precision. Homework. Write 15 sentences comparing people, objects, and places using both comparatives and superlatives. Welcome to Lesson 9, Conditional Mood. In this lesson, you'll learn how to express wishes, polite requests, and hypothetical situations in Italian. Learning goal. You will confidently use the conditional mood to talk about possibilities and polite forms. What is the conditional mood? The conditional expresses actions that would happen under certain conditions, or polite requests. Conditional endings. For are and er verbs, esti, ebbe, emmo, este, ebbero. For ir verbs, same endings. Examples with parlare, to speak. Parlerei, I would speak. Parleresti, you would speak. Parlerebbe, he or she would speak. Parleremmo, we would speak. Parlereste, you plural would speak. Parlerebbero, they would speak. Examples with finire, to finish. Finirei, I would finish. Finirebbero, they would finish. Common uses. Vorrei un caffè. I would like a coffee. Mi piacerebbe viaggiare. I would like to travel. Andrei al mare. I would go to the sea. Important. For are verbs, the a changes to e in conditional. Example, parlare becomes parlerei.
Irregular verbs examples. Avere becomes avrei. Essere becomes sarei. Andare becomes andrei. Dovere becomes dovrei. Potere becomes potrei. Practice 1. Write 5 polite requests using vorrei. Practice 2. Write 5 hypothetical situations using mi piacerebbe and andrei. Practice 3. Conjugate 3 irregular verbs fully in conditional. Summary. Conditional helps you sound polite and express dreams, wishes, and possibilities. Homework. Write 15 full sentences using conditional mood in different situations. Welcome to Lesson 10, Grammar Project and Review. In this final lesson, you'll apply everything you've learned in Module 5 into one big review. Learning goal. You will confidently combine tenses, modal verbs, reflexive verbs, questions, articles, adjectives, prepositions, comparatives, and conditional mood. What you've learned: present, past, and future tenses. Modal verbs: potere, dovere, volere. Questions and negations. Reflexive verbs. Pronouns and articles. Adjectives and agreement. Prepositions. Comparatives and superlatives. Conditional mood. Example combination 1. Ieri mi sono svegliato presto, ho studiato e poi sono andato al lavoro. Yesterday, I woke up early, studied, and then went to work. Example combination 2. Vorrei viaggiare in Italia perché è il paese più bello che abbia mai visto. I would like to travel to Italy because it's the most beautiful country I have ever seen. Example combination 3. Dove andresti se avessi più soldi? Where would you go if you had more money? Quick tip: don't be afraid to combine structures. That's exactly how natural conversations happen. Project task: write a short, personal text, 10 to 15 sentences, where you talk about your daily routine, your hobbies, your past and future plans, your opinions, and hypothetical situations. Practice 1. Write where text. Practice 2. Read it aloud to practice pronunciation. Practice 3. Record yourself and listen back for fluency. Summary: you now control essential Italian grammar structures that allow you to build real conversations. Homework: submit your mini project as a speaking or writing assignment. Review all lessons regularly. Welcome to Lesson 1, Talking About Films. In this lesson, you'll learn how to describe movies, genres, and express your opinions about films in Italian. Learning goal: you will be able to talk about different types of films, share your preferences, and give opinions. Movie genres vocabulary: film d'azione, action movie; commedia, comedy; drama; film romantico,
romantic movie. Film horror, horror movie. Documentario, documentary. Talking about films, mi piace il film d'azione. I like action movies. Non mi piace il film horror. I don't like horror movies. Adoro I documentari. I love documentaries. Describing movies? È divertente. It's funny. È emozionante. It's exciting. È noioso. It's boring. È interessante. It's interesting. È commovente. It's touching. Talking about actors and directors. Attore, actor, attrice, actress. Regista, director. Chi è il tuo attore preferito? Who's your favorite actor? Giving your opinion. Penso che il film sia fantastico. I think the movie is fantastic. Secondo me la storia è interessante. In my opinion, the story is interesting. Credo che la recitazione sia buona. I believe the acting is good. Cultural tip. In Italy, going to the cinema is a common social activity, especially for premieres and festivals like the Venice Film Festival. Practice 1. Name 5 movie genres in Italian and give an example for each. Practice 2. Write 3 sentences describing a movie you recently watched. Practice 3. Share your opinion about your favorite actor or director. Summary: you can now name genres, describe films, talk about actors, and share your opinions about movies. Homework: write a short review of your favorite film, including the genre, actors, and your opinion. Welcome to Lesson 2, Music and Artists. In this lesson, you'll learn how to talk about your music taste, favorite singers, concerts, and lyrics in Italian. Learning goal: you will be able to describe your favorite music, name artists, and talk about concerts and performances. Music genres vocabulary: rock, rock, pop, pop, classica, classical, rap, rap, jazz, jazz, opera, opera. Talking about music: mi piace la musica pop. I like pop music. Adoro la musica classica. I love classical music. Non mi piace il rap. I don't like rap. Talking about artists: cantante, singer, gruppo, band, compositore, composer. Chi è il tuo cantante preferito? Who's your favorite singer? Talking about concerts: concerto, concert, biglietto, ticket, palco, stage. Ho visto un concerto ieri. I saw a concert yesterday. Talking about songs: canzone, song, testo, lyrics, melodia, melody, ritmo, rhythm. Adoro il testo di questa canzone. I love the lyrics of this song. Cultural tip: Italy hosts famous music festivals like Sanremo and many summer concerts across beautiful cities. Practice 1. Name 5 music genres in Italian and name an artist for each. Practice 2.
Write 3 sentences about your favorite concerts. Practice 3. Describe your favorite song and explain why you like it. Summary. You can now talk about music, artists, songs, and concerts in Italian. Homework. Write a short paragraph describing your music taste and favorite artists. Welcome to Lesson 3, Books and Reading. In this lesson, you'll learn how to talk about your reading habits, favorite books, and authors in Italian. Learning goal. You will be able to describe what you read, talk about book genres, and share your literary opinions. Book genres vocabulary: romanzo, novel, detective novel; horror, romanzo rosa, romance novel; biografia, biography; saggio, essay. Talking about books. Mi piace leggere romanzi. I like reading novels. Adoro I gialli. I love detective novels. Non mi piacciono le biografie. I don't like biographies. Describing stories: è interessante. It's interesting. È emozionante. It's exciting. È noioso. It's boring. È commovente. It's touching. È ben scritto. It's well written. Talking about authors. Scrittore, writer, male. Scrittrice, writer, female. Chi è il tuo autore preferito? Who's your favorite author? Talking about reading habits. Leggo ogni giorno. I read every day. Mi piace leggere prima di dormire. I like reading before sleeping. Sto leggendo un nuovo libro. I am reading a new book. Cultural tip. Italy has a rich literary tradition with famous authors like Dante Alighieri, Umberto Eco, and Elena Ferrante. Practice 1. Name 5 book genres and give an example for each. Practice 2. Write 3 sentences describing your favorite book. Practice 3. Share your opinion about your favorite author. Summary. You can now talk about books, authors, stories, and your reading habits in Italian. Homework. Write a short paragraph describing your reading habits and favorite books. Welcome to Lesson 4, News and Current Events. In this lesson, you'll learn how to talk about the news, headlines, and global events in Italian. Learning goal: you will be able to read, summarize, and express opinions about current events. News vocabulary: giornale, newspaper; notizie, news; articolo, article; titolo, headline; fatti di cronaca, news items; editoriale, editorial. Talking about the news. Guardo le notizie ogni giorno. I watch the news every day. Leggo il giornale online. I read the newspaper online. Ascolto i podcast di attualità. I listen to news podcasts. Expressing opinions. Penso che sia importante. I think it's important. Credo che sia preoccupante. I believe it's worrying. È una notizia positiva. It's positive news.
È una notizia triste. It's sad news. Talking about global events. Politica, politics. Economia, economy. Ambiente, environment. Crisi, crisis. Conflitto, conflict. Elezioni, elections. Cultural tip: Italy has many famous newspapers, like Corriere della Sera e La Repubblica. Italians also follow TV news channels and radio. Practice 1. Write 5 headlines on different topics. Practice 2. Summarize a recent news article you read. Practice 3. Share your opinion on a current global event. Summary: you can now follow the news, discuss current events, and express your opinions in Italian. Homework: choose one current event and write a short article describing it. Welcome to Lesson 5, Internet and Social Media. In this lesson, you'll learn how to talk about your digital habits, favorite apps, and online activities in Italian. Learning goal: you will be able to describe your online life, social media use, and express opinions about digital platforms. Social media vocabulary: rete sociale, social network app, piattaforma, platform account, post, commento, comment. Talking about online activities: navigo su internet, I browse the internet. Uso I social media ogni giorno, I use social media every day. Guardo video su YouTube, I watch videos on YouTube. Chatto con gli amici, I chat with friends. Expressing opinions: mi piace questo account, I like this account. Adoro questa app, I love this app. Non mi piace leggere I commenti negativi, I don't like reading negative comments. Talking about privacy and safety: password, sicurezza, security, dati personali, personal data, protezione, protection. È importante proteggere I propri dati. It's important to protect your data. Cultural tip: in Italy, WhatsApp, Instagram, Facebook, and TikTok are the most popular social media platforms. Practice 1. List 5 apps you use and describe why you like them. Practice 2. Write 3 sentences about your daily online routine. Practice 3. Describe one positive and one negative aspect of social media. Summary: you can now describe your online activities, social media habits, and opinions about internet life. Homework: write a short text about your digital habits and favorite platforms. Welcome to Lesson 6, TV and Series. In this lesson, you'll learn how to talk about your favorite shows, streaming habits, and recommendations in Italian. Learning goal: you will be able to describe TV programs, recommend shows, and share opinions about series you watch. TV and series.
vocabulary, serie TV, TV series, film, movie, episodio, episode, stagione, season, programma, program, documentario, documentary. Talking about watching, guardo Netflix ogni sera. I watch Netflix every evening. Mi piace questa serie. I like this series. Sto seguendo una nuova stagione. I'm following a new season. Giving recommendations. Ti consiglio questa serie. I recommend this series. È molto interessante. It's very interesting. È emozionante. It's exciting. È divertente. It's funny. È noioso. It's boring. Streaming vocabulary. Streaming, streaming piattaforma, platform. Abbonamento, subscription, download, download. Sto guardando in streaming. I'm watching in streaming. Cultural tip. Italian TV offers both national channels like Rai and many international streaming services like Netflix, Disney Plus, and Amazon Prime. Practice 1. Name 5 TV shows you like and describe their genre. Practice 2. Write 3 sentences recommending series to a friend. Practice 3. Describe your daily or weekly TV routine. Summary. You can now talk about TV, series, give recommendations, and describe your streaming habits in Italian. Homework. Write a short review of your favorite TV show, including why you like it. Welcome to Lesson 7, Art and Museums. In this lesson, you'll learn how to talk about artworks, museums, and your artistic preferences in Italian. Learning goal. You will be able to describe artworks, talk about museum visits, and express opinions about art. Art vocabulary. Pittura, painting. Scultura, sculpture. Fotografia, photography. Disegno, drawing. Arte moderna, modern art. Arte classica, classical art. Talking about museums. Museo, museum. Mostra, exhibition. Galleria, gallery. Collezione, collection. Ho visitato un museo ieri. I visited a museum yesterday. Describing artworks. È bellissimo, it's beautiful. È interessante, it's interesting. È astratto, it's abstract. È realistico, it's realistic. È emozionante, it's moving. Talking about artists. Artista, artist. Pittore, painter. Scultore, sculptor. Chi è il tuo artista preferito? Who is your favorite artist? Cultural tip. Italy is famous for its art heritage, including museums like the Uffizi Gallery in Florence and the Vatican Museums in Rome. Practice 1. Name 5 types of art and give 1 example for each. Practice 2. Describe 3 artworks you like and explain why. Practice 3. Share your experience visiting a museum.
Summary: you can now talk about art, museums, artists, and express your opinions in Italian. Homework: write a short description of your favorite museum and your favorite artwork. Welcome to Lesson 8, Cultural Preferences and Opinions. In this lesson, you'll learn how to express likes, dislikes, comparisons, and justifications about culture in Italian. Learning goal: you will be able to express preferences, compare cultural elements, and defend your opinions. Talking about preferences: mi piace, I like; non mi piace, I don't like; adoro, I love; detesto, I hate; preferisco, I prefer. Making comparisons: è più interessante di, it's more interesting than; è meno noioso di, it's less boring than; è così bello come, it's as beautiful as. Expressing opinions: penso che sia fantastico, I think it's fantastic; secondo me, in my opinion; credo che sia importante, I believe it's important; a mio avviso, in my view. Giving reasons: perché, because perché mi fa ridere, because it makes me laugh; perché è educativo, because it's educational; perché è emozionante, because it's exciting. Cultural topics. Vocabulary: cinema, cinema; musica, music; letteratura, literature; arte, art; tradizioni, traditions. Cultural tip: Italian culture values cinema, opera, traditional festivals, and regional cuisine. Practice 1. Write 5 sentences about what you like and dislike culturally. Practice 2. Compare 2 cultural activities and say which you prefer. Practice 3. Give your opinion on one cultural element and explain why. Summary: you can now express your cultural preferences, compare them, and defend your opinions in Italian. Homework: write a short essay about your cultural interests, explaining your favorites and why. Welcome to Lesson 9, Regional Cultures and Traditions. In this lesson, you'll learn how to talk about traditions, festivals, and regional differences in Italian. Learning goal: you will be able to describe cultural traditions, explain regional differences, and share your experiences. Traditions vocabulary: tradizione, tradition; festa, celebration; festival, local fair; cerimonia, ceremony; evento, event. Regional vocabulary: regione, region; città, city; paese, town, village; cultura locale, local culture; specialità, specialty, food or tradition. Talking about traditions: in Italia si festeggia il carnevale; in Italy, carnival is celebrated; partecipo alle sagre estive; I attend summer fairs; a Natale ci sono molte tradizioni; at Christmas there are many traditions. Describing festivals: è colorato, it's colorful;
È rumoroso, it's loud. È divertente, it's fun. È storico, it's historical. È affollato, it's crowded. Cultural tip. Italy has famous festivals like Carnevale di Venezia, Palio di Siena, and many regional food fairs. Practice 1. List 5 Italian or local traditions you know. Practice 2. Describe one festival you've attended. Practice 3. Compare 2 regional cultures and share your opinion. Summary: you can now talk about traditions, regional differences, and cultural events in Italian. Homework: write a short text describing a local tradition you enjoy. Welcome to Lesson 10, Mini Project My Media World. In this final lesson, you'll create your personal media and culture profile. Learning goal: you will combine all the vocabulary, structures, and topics from this module to present your media world. Step 1. Films. Qual è il tuo film preferito? What's your favorite movie? Perché ti piace? Why do you like it? Descrivi il genere e la trama. Describe the genre and the plot. Step 2. Music. Chi è il tuo cantante preferito? Who is your favorite singer? Che tipo di musica ascolti? What kind of music do you listen to? Parla dei tuoi concerti preferiti. Talk about your favorite concerts. Step 3. Books. Quali libri ti piacciono? What books do you like? Chi è il tuo autore preferito? Who is your favorite author? Descrivi la tua routine di lettura. Describe your reading habits. Step 4. News and current events. Quale notizia recente hai letto? What recent news did you read? Qual è la tua opinione? What is your opinion? Step 5. Social media and internet. Quali piattaforme usi? Which platforms do you use? Quanto tempo trascorri online? How much time do you spend online? Step 6. TV and series. Qual è la tua serie preferita? What is your favorite series? Descrivi i tuoi programmi TV. Describe your TV habits. Step 7. Art and museums. Hai visitato musei? Have you visited museums? Qual è la tua opera preferita? What is your favorite artwork? Step 8. Traditions and cultures. Quali tradizioni ti piacciono? Which traditions do you like? Conosci feste regionali? Do you know regional festivals? Practice task. Prepara una presentazione orale o scritta usando tutte le informazioni sopra. Usa frasi complete e vocaboli del modulo. Summary. You can now fully describe your cultural and media world in Italian. Homework. Record or write your full media profile and practice your presentation skills. Welcome to Lesson 1, Office Talk and Professions. In this lesson, you'll learn how to talk about your job, your workplace, and different professions in Italian. Learning goal.
You will be able to describe your profession, workplace communication, and your daily duties. Professions vocabulary: ingegnere, engineer; medico, doctor; insegnante, teacher; avvocato, lawyer; impiegato, employee; commesso, sales assistant. Workplace vocabulary: ufficio, office; azienda, company; collega, colleague; capo, boss; team, reparto, department. Talking about your job. Lavoro come ingegnere. I work as an engineer. Sono un insegnante. I am a teacher. Lavoro in un'azienda internazionale. I work in an international company. Describing daily duties. Scrivo email. I write emails. Partecipo a riunioni. I attend meetings. Gestisco progetti. I manage projects. Parlo con I clienti. I talk with clients. Office communication. Buongiorno. Good morning. Come posso aiutarti? How can I help you? Possiamo fissare un appuntamento? Can we schedule a meeting? Le invio il documento. I'll send you the document. Cultural tip: in Italy, formality in office communication is very important, especially with superiors and clients. Practice 1. Write 5 sentences describing your profession and daily tasks. Practice 2. Create a short dialogue between two colleagues organizing a meeting. Practice 3. Make a list of 5 professions you find interesting and describe why. Summary: you can now talk about your job, office life, and professional communication in Italian. Homework: write a short text describing your job and a typical workday. Welcome to Lesson 2, Job Interviews. In this lesson, you'll learn how to handle job interviews, answer questions, and talk about your experience in Italian. Learning goal: you will be able to answer common interview questions, describe your skills, and talk about your career goals. Common interview questions: come ti chiami? What's your name? Dove vivi? Where do you live? Qual è la tua professione? What's your profession? Quali studi hai fatto? What studies have you completed? Quali sono le tue competenze? What are your skills? Talking about skills. So usare il computer. I know how to use a computer. Parlo 3 lingue. I speak 3 languages. Lavoro bene in team. I work well in a team. Sono puntuale. I am punctual. Talking about experience. Ho lavorato per 5 anni in un'azienda. I worked 5 years in a company. Ho esperienza nella gestione progetti. I have experience in project management. Ho lavorato nel servizio clienti. I worked in customer service. Talking about career goals. Voglio crescere professionalmente. I want to grow professionally. Vorrei lavorare all'estero. I would like to work abroad. Mi piacerebbe fare un master. I'd like to do a master's degree. Cultural tip: in Italy, job interviews are usually quite formal. Always be polite, professional, and dress appropriately.
Practice 1. Write your answers to 5 typical interview questions. Practice 2. Write a short presentation about your skills and experience. Practice 3. Describe your career goals and what motivates you. Summary. You can now handle job interviews, present your experience, and talk about your goals in Italian. Homework. Write a full interview simulation with questions and your answers. Welcome to Lesson 3, Writing CVs and Cover Letters. In this lesson, you'll learn how to write your CV and a cover letter in Italian. Learning goal: you will be able to describe your qualifications, structure your CV, and write a professional cover letter. CV sections vocabulary: informazioni personali, personal information; formazione, education; esperienza lavorativa, work experience; competenze, skills; contatti, contact information. Example CV phrases: Ho studiato economia all'università. I studied economics at university. Ho lavorato in banca per 3 anni. I worked in a bank for 3 years. So usare Excel e Word. I can use Excel and Word. Parlo inglese e italiano. I speak English and Italian. Cover letter vocabulary. Gentile. Dear, mi candido per la posizione di. I am applying for the position of. Ho esperienza. I have experience in. La ringrazio per l'attenzione. Thank you for your attention. Writing tips. Essere chiari e concisi. Be clear and concise. Adattare il CV alla posizione. Adapt your CV to the position. Usare un linguaggio professionale. Use professional language. Cultural tip. In Italy, CVs usually include a short personal statement and sometimes a photo. Formal tone is very important. Practice 1. Write your personal CV in Italian. Practice 2. Write a short cover letter applying for your dream job. Practice 3. Exchange your CV with a classmate and give feedback. Summary: you can now write your CV and cover letter in Italian for job applications. Homework. Create a complete CV and cover letter for a job you would like to apply for. Welcome to Lesson 4, Office Communication. In this lesson, you'll learn how to handle professional communication in Italian at work. Learning goal: you will be able to write emails, make phone calls, and schedule meetings in Italian. Email vocabulary: oggetto, subject; gentile, dear; cordiali saluti, best regards; in allegato, attached; le invio, I'm sending you. Phone vocabulary: chi parla, who is speaking; vorrei parlare con, I would like to speak with; puoi richiamare più tardi, can you call back later; la linea è occupata, the line is busy. Scheduling vocabulary:
appuntamento, appointment, riunione, meeting, orario, schedule, disponibilità, availability, posticipare, postpone, anticipare, move forward. Common email phrases: la contatto per, I am contacting you about, in attesa di un suo riscontro, waiting for your reply, resto a disposizione, I remain at your disposal. Common phone phrases: un momento, la passo. One moment, I'll transfer you. Non è disponibile, not available. La richiamo più tardi, I'll call back later. Cultural tip: in Italy, formal emails often start with gentile and end with cordiali saluti. Phone calls are usually polite and structured. Practice 1. Write a professional email requesting a meeting. Practice 2. Write a phone conversation between two colleagues arranging a meeting. Practice 3. Practice leaving a voicemail for a client. Summary: you can now manage professional emails, phone calls, and schedule meetings in Italian. Homework: write one email and one phone dialogue related to work communication. Welcome to Lesson 5, Studies and University. In this lesson, you'll learn how to talk about your studies, university life, and education in Italian. Learning goal: you will be able to describe your education, talk about exams, and university experiences. Education vocabulary: scuola, school; università, university; facoltà, corso, course; esame, exam; diploma, diploma; laurea, degree. University subjects: economia, economics; ingegneria, engineering; legge, law; medicina, medicine; lingue straniere, foreign languages. Talking about studies: studio economia, I study economics; frequento l'Università di Roma, I attend the University of Rome; ho superato l'esame, I passed the exam; mi sto preparando per l'esame, I am preparing for the exam. University life: lezioni, lectures; biblioteca, library; professore, professor; studente, student; seminario, seminar; laboratorio, lab. Cultural tip: in Italy, university degrees are often divided into bachelor, laurea triennale, and master, laurea magistrale. Practice 1. Write a short text describing your university and what you study. Practice 2. List your favorite subjects and explain why. Practice 3. Describe your exam preparation routine. Summary: you can now talk about your studies, subjects, exams, and university life in Italian. Homework: write a short paragraph about your university experience and future education plans. Welcome to Lesson 6, Learning Languages.
In this lesson, you'll learn how to talk about language learning, share experiences, and discuss difficulties in Italian. Learning goal. You will be able to describe your language learning journey, methods, and challenges. Languages vocabulary. Lingua, language, Italiano, Italian. Inglese, English. Spagnolo, Spanish. Tedesco, German. Russo, Russian. Talking about learning, studio italiano. I study Italian. Imparo una nuova lingua. I'm learning a new language. Frequento un corso di lingua. I attend a language course. Uso app per studiare. I use apps to study. Learning methods. Leggo libri. I read books. Guardo film. I watch movies. Ascolto podcast. I listen to podcasts. Parlo con madrelingua. I speak with native speakers. Talking about difficulties. La grammatica è difficile. Grammar's difficult. Faccio errori. I make mistakes. La pronuncia è complicata. Pronunciation is complicated. Mi confondo con I tempi verbali. I get confused with verb tenses. Cultural tip. In Italy, many people learn English, but interest in learning multiple languages is growing rapidly. Practice 1. Write a short text describing your language learning journey. Practice 2. List 3 methods you use to learn languages. Practice 3. Describe the most difficult part of learning a language for you. Summary. You can now talk about learning languages, your methods, and challenges in Italian. Homework. Write a paragraph about your language learning goals and progress. Welcome to Lesson 7, Time Management. In this lesson, you'll learn how to talk about managing your time, schedules, and productivity in Italian. Learning goal, you will be able to describe your daily schedule, priorities, and productivity habits. Time vocabulary, giorno, day, settimana, week, mese, month, orario, appointment, scadenza, deadline, pianificazione, planning. Daily routine. Mi sveglio alle 7. I wake up at 7. Vado al lavoro alle 9. I go to work at 9. Faccio pausa pranzo alle 13. I have lunch break at 1 p.m. Ritorno a casa alle 18. I return home at 6 p.m. Talking about priorities, devo finire questo progetto. I have to finish this project. La priorità è il cliente. The priority is the client. Organizzo il mio lavoro per priorità. I organize my work by priorities. Productivity vocabulary. Produttività, productivity. Organizzazione, organization. Gestione del tempo, time management. Concentrazione, focus. Multitasking, multitasking. Productivity tips. Usa un'agenda. Use a planner. Stabilisci obiettivi. Set goals. Fai liste di cose da fare. Make to-do lists. Evita le distrazioni. Avoid distractions. Cultural tip.
In Italy, punctuality is important for work, but some flexibility exists in social settings. Practice 1. Write your daily schedule. Practice 2. Describe how you manage priorities in your work or studies. Practice 3. Share your favorite productivity tips. Summary. You can now talk about your schedule, priorities, and productivity habits in Italian. Homework. Write a paragraph about your time management strategy and how you stay productive. Welcome to Lesson 8, Work-Life Balance. In this lesson, you'll learn how to talk about balancing work and personal life in Italian. Learning goal. You will be able to describe your work-life balance, stress management, and free time activities. Work vocabulary. Lavoro, work. Orario di lavoro, work hours. Impegni, commitments. Responsabilità, responsibilities. Scadenze, deadlines. Free time vocabulary. Tempo libero, free time, hobby, hobby. Sport, sport. Viaggi, travel. Relax, relaxation. Familia, family. Talking about balance. Cerco di bilanciare lavoro e vita privata. I try to balance work and private life. Dedico tempo alla mia famiglia. I dedicate time to my family. Faccio sport per rilassarmi. I do sports to relax. Stress management. Faccio meditazione. I meditate. Vado a passeggiare. I go for a walk. Leggo libri. I read books. Ascolto musica. I listen to music. Challenges. A volte il lavoro è stressante. Sometimes work is stressful. È difficile trovare tempo libero. It's hard to find free time. Cerco di organizzarmi meglio. I try to organize better. Cultural tip. In Italy, family and social life are very important, and many people try to maintain a healthy work-life balance. Practice 1. Describe your daily work-life balance. Practice 2. List your favorite free time activities. Practice 3. Write how you manage stress and responsibilities. Summary. You can now talk about work-life balance, free time, and stress management in Italian. Homework. Write a paragraph describing your personal balance and relaxation habits. Welcome to Lesson 9, Business Travel. In this lesson, you'll learn how to talk about business trips, planning travel, and describing experiences in Italian. Learning goal. You will be able to plan business travel, describe trips, and manage travel situations. Travel vocabulary. Viaggio d'affari, business trip. Biglietto, ticket. Prenotazione, reservation. Volo, flight. Albergo, hotel. Transportation. At the airport. Check-in,
check-in carta d'imbarco, boarding pass, partenza, departure, arrivo, arrival, ritardo, delay, bagaglio, luggage. At the hotel, reception, reception camera, room colazione inclusa, breakfast included, prenotare, to book, checkout, checkout. Getting around, taxi, taxi noleggiare un'auto, rent a car, trasporto pubblico, public transport, mappa, map, itinerario, itinerary. Business meetings, riunione, meeting, conferenza, conference, fiera, trade fair, presentazione, presentation, cliente, client. Cultural tip. Business travel in Italy combines professional meetings and often time for cultural visits or sightseeing. Practice 1. Describe a business trip you have taken. Practice 2. Make a travel plan for a business trip to Italy. Practice 3. Write a dialogue to book a hotel and a meeting. Summary. You can now organize business trips, handle hotels, airports, and meetings in Italian. Homework. Write a paragraph about your ideal business trip. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Work and Study Life. In this lesson, you'll create a personal presentation combining everything you've learned in Module 7. Learning goal. You will review vocabulary, create a full profile, and present your work and study life. Step 1. Your profession. ¿Cuál è il tuo lavoro? What is your job? Dove lavori? Where do you work? Cosa fai ogni giorno? What do you do every day? Step 2. Your studies. Dove studi? Where do you study? Quale corso frequenti? What course are you attending? Quali esami hai superato? Which exams have you passed? Step 3. Your skills and goals. Quali sono le tue competenze? What are your skills? Quali sono i tuoi obiettivi? What are your goals? Step 4. Office communication. Scrivi email professionali. Write professional emails. Organizza riunioni. Organize meetings. Gestisci telefonate. Manage phone calls. Step 5. Time management. Come gestisci il tuo tempo? How do you manage your time? Come organizzi le priorità? How do you organize priorities? Step 6. Work-life balance. Come bilanci lavoro e vita privata? How do you balance work and personal life? Quali sono le tue attività nel tempo libero? What are your free time activities? Step 7. Business travel. Hai fatto viaggi di lavoro? Have you traveled for work? Dove sei stato? Where have you been? Come organizzi i tuoi viaggi? How do you plan your trips? Practice task. Prepara una presentazione usando tutte le informazioni sopra. Usa frasi complete e tutto il vocabolario imparato. Summary.
You can now fully present your professional and academic life in Italian. Homework: record or write your full work and study profile presentation. Welcome to Lesson 1, Expressing Opinions. In this lesson, you'll learn how to give opinions, agree, and disagree in Italian conversations. Learning goal: you will be able to express your opinions, agree and disagree politely, and give reasons for your views. Opinion vocabulary: penso che, I think that. Secondo me, in my opinion. Credo che, in my view. Sono d'accordo, I agree. Non sono d'accordo, I disagree. Agreeing: hai ragione, you're right. Esattamente, exactly. Sono completamente d'accordo, I completely agree. Certamente, certainly. Disagreeing: non penso, I don't think so. Mi dispiace, ma non sono d'accordo. I'm sorry, but I disagree. Non sono sicuro, I'm not sure. Non credo, I don't believe so. Giving reasons: perché, because. Il motivo è che, the reason is that. Inoltre, moreover. Per esempio, for example. Cultural tip: in Italy, people often discuss opinions passionately but respectfully. Being polite while expressing disagreement is important. Practice 1. Write 5 sentences expressing your opinion on different topics. Practice 2. Write a short dialogue where 2 people agree and disagree politely. Practice 3. Give your opinion about a movie, book, or current event with reasons. Summary: you can now express opinions, agree, disagree, and explain your point of view in Italian. Homework: prepare a short oral presentation where you share your opinion on a topic of your choice with supporting reasons. Welcome to Lesson 2, Giving Advice. In this lesson, you'll learn how to give advice, suggestions, and recommendations in Italian. Learning goal: you will be able to give advice, suggest solutions, and use conditional forms politely. Advice vocabulary: dovresti, you should. Ti consiglio di, I advise you to. Sarebbe meglio, it would be better. È importante, it's important. Prova a, try to. Suggesting solutions: potresti, you could. Perché non, why don't you? Io farei, I would do. Ti suggerisco di, I suggest you to. Using conditional forms: se fossi in te, if I were you. Io al tuo posto, in your place. Sarebbe opportuno, it would be appropriate. Common situations: consigli sul lavoro, career advice. Salute e benessere, health and wellness. Relazioni, relationships. Studio, studies. Cultural tip: in Italy, advice is often given directly but kindly. Politeness and empathy are important in personal conversations.
Practice 1. Write 5 pieces of advice for a friend on different topics. Practice 2. Create a dialogue where you give advice and suggestions. Practice 3. Write advice on how to improve language learning. Summary. You can now give advice, make suggestions, and offer polite recommendations in Italian. Homework. Write a short text giving advice to someone preparing for a job interview. Welcome to Lesson 3, Making Complaints. In this lesson, you'll learn how to complain politely and propose solutions in Italian. Learning goal: you will be able to express dissatisfaction, make complaints, and suggest solutions politely. Complaint vocabulary. Ho un problema. I have a problem. Non sono soddisfatto. I am not satisfied. C'è stato un errore. There was a mistake. Il servizio non è adeguato. The service is not adequate. Describing issues. La stanza è sporca. The room is dirty. Il prodotto è danneggiato. The product is damaged. La consegna è in ritardo. The delivery is late. Il cibo è freddo. The food is cold. Polite phrases. Mi dispiace disturbarla. I'm sorry to bother you. Vorrei fare un reclamo. I would like to make a complaint. Potrebbe aiutarmi? Could you help me? La ringrazio per l'assistenza. Thank you for your assistance. Proposing solutions. Vorrei un rimborso. I would like a refund. Potrebbe sostituirlo? Could you replace it? C'è un'alternativa? Is there an alternative? Preferirei parlare con il responsabile. I would prefer to speak with the manager. Cultural tip. In Italy, being calm and polite while complaining is very important. Stay respectful to get better results. Practice 1. Write 3 polite complaints for different situations. Practice 2. Create a dialogue between a customer and a service provider handling a complaint. Practice 3. Propose polite solutions for different problems. Summary: you can now make polite complaints and propose solutions in Italian. Homework: write a short complaint letter describing a problem and suggesting a solution. Welcome to Lesson 4, Apologizing and Making Excuses. In this lesson, you'll learn how to apologize, explain mistakes, and soften situations in Italian. Learning goal: you will be able to apologize, give explanations, and express regret politely. Apology vocabulary. Mi dispiace. I'm sorry. Scusa. Sorry. Chiedo scusa. I apologize. Perdonami. Forgive me. È colpa mia. It's my fault. Common situations. Sono in ritardo. I'm late. Ho dimenticato. I forgot. Non ho finito il lavoro. I didn't finish the work. Ho fatto un errore. I made a mistake. Giving explanations. C'è stato un imprevisto. Something unexpected happened. Non era mia intenzione.
It was not my intention. Mi è sfuggito. It slipped my mind. Non l'ho fatto apposta. I didn't do it on purpose. Softening the situation. Farò del mio meglio. I will do my best. Posso rimediare. I can fix it. Cercherò di non ripetere. I'll try not to repeat it. Cultural tip: in Italy, sincere apologies and personal responsibility are appreciated. A polite tone makes your apology more effective. Practice 1. Write 3 apologies for different situations. Practice 2. Create a dialogue where one person apologizes and the other accepts. Practice 3. Write excuses for forgetting appointments or tasks. Summary: you can now apologize, explain mistakes, and soften situations in Italian. Homework: write a short dialogue where you apologize for a mistake and explain what happened. Welcome to Lesson 5, Negotiating and Persuading. In this lesson, you'll learn how to negotiate, make deals, and persuade others in Italian. Learning goal: you will be able to use negotiation language, build arguments, and reach agreements. Negotiation vocabulary: trattativa, negotiation; accordo, agreement; proposta, proposal; compromesso, compromise; condizioni, conditions. Making offers: posso offrirle, I can offer you; le propongo, I propose to you; è la mia migliore offerta, this is my best offer; possiamo trovare un accordo, we can find an agreement. Persuading: sarebbe vantaggioso, it would be advantageous; è una buona opportunità, it's a good opportunity; le conviene, it's convenient for you; pensa ai benefici, think of the benefits. Compromising: potremmo incontrarci a metà strada, we could meet halfway; facciamo uno sforzo, let's make an effort; rivediamo le condizioni, let's review the conditions. Cultural tip: in Italy, negotiations often include friendly conversation before reaching agreements. Building trust is key. Practice 1. Write a dialogue where 2 people negotiate a business deal. Practice 2. Make a list of persuasive arguments for buying a product. Practice 3. Create a negotiation role play on salary increase. Summary: you can now negotiate, persuade, and make deals in Italian. Homework: write a full negotiation dialogue including offers, arguments, and agreement. Welcome to Lesson 6, Expressing Emotions and Reactions. In this lesson, you'll learn how to express emotions and react to situations in Italian. Learning goal: you will be able to express feelings, reactions, and emotional responses in various contexts. Positive emotions: sono felice, I'm happy, mi sento bene,
I feel good. Che bello. How nice. Sono entusiasta. I'm excited. Negative emotions. Sono triste. I'm sad. Sono preoccupato. I'm worried. Mi sento male. I feel bad. Sono deluso. I'm disappointed. Reactions. Davvero. Really? Incredibile. Incredible. Non ci credo. I can't believe it. Che sorpresa. What a surprise. Expressing sympathy. Mi dispiace. I'm sorry. Ti capisco. I understand you. Coraggio. Be strong. Andrà tutto bene. Everything will be fine. Cultural tip. In Italy, emotions are often expressed openly with gestures and tone of voice. Showing empathy is important in conversations. Practice 1. Write 5 sentences expressing different emotions. Practice 2. Create dialogues showing emotional reactions in real-life situations. Practice 3. Write supportive phrases to comfort a friend in difficulty. Summary: you can now express emotions, react, and show empathy in Italian. Homework: write a dialogue where two friends share emotions and support each other. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Advanced Conversations. In this lesson, you will put everything together to create your own advanced dialogues. Learning goal: you will review all topics, create dialogues, and practice advanced conversations fluently. Step 1. Express opinions. Penso che, I think that. Secondo me, in my opinion. Sono d'accordo, non sono d'accordo. I agree, I disagree. Step 2. Give advice. Ti consiglio di. I advise you to. Sarebbe meglio. It would be better. Se fossi in te. If I were you. Step 3. Handle complaints. Ho un problema. I have a problem. Vorrei fare un reclamo. I would like to make a complaint. Potrebbe aiutarmi. Could you help me? Step 4. Apologize and explain. Mi dispiace. I'm sorry. È colpa mia. It's my fault. Cercherò di non ripetere. I'll try not to repeat it. Step 5. Negotiate and persuade. Le propongo. I propose to you. Sarebbe vantaggioso. It would be advantageous. Facciamo uno sforzo. Let's make an effort. Step 6. Express emotions. Sono felice. I'm happy. Mi sento male. I feel bad. Incredibile. Incredible. Step 7. Tell stories. Una volta, once upon a time, poi, then, alla fine, finally. Step 8. Debate and discuss. Io penso che. I think that. Non sono d'accordo. I disagree. Per esempio. For example. Step 9. Use idioms. In bocca al lupo. Good luck. Piove a catinelle. Raining cats and dogs. Avere un diavolo per capello.
to be very angry. Practice task. Create a dialogue or story combining as many structures as possible. Summary. You can now create advanced dialogues combining opinions, advice, emotions, arguments, and idioms. Homework. Record a complete dialogue or monologue demonstrating your advanced Italian conversation skills. Welcome to Lesson 1, Project Instructions and Planning. In this lesson, you'll learn how to organize and prepare your final project for certification. Learning goal: you will understand the structure, requirements, and plan for your final project. Project components: speaking presentation, writing portfolio, vocabulary review, grammar review, listening tasks, final exam. Planning steps: read the instructions carefully, create a personal study plan, divide tasks into small daily goals, practice regularly, prepare materials for submission. Speaking tasks: record dialogues, prepare presentations, practice pronunciation, use varied vocabulary, demonstrate fluency. Writing tasks: write essays, review grammar, use connectors, organize arguments, edit for mistakes. Key success tips: stay organized, start early, practice daily, ask questions if unsure, review feedback. Cultural tip: in Italy, thorough preparation and consistency are highly appreciated in both academic and professional exams. Practice 1. Create your personal final project schedule. Practice 2. Write a list of topics you will include in your project. Practice 3. Set weekly goals for speaking, writing, and listening. Summary: you now know how to plan, organize, and structure your final project successfully. Homework: submit your full personal project plan for teacher review. Welcome to Lesson 2, Preparing Speaking Content. In this lesson, you'll learn how to plan, organize, and practice your speaking tasks for the final project. Learning goal: you will prepare dialogues, monologues, and presentations for your speaking evaluation. Speaking sections: personal introduction, topic presentation, dialogues and role plays, spontaneous speaking, pronunciation practice. Preparation plan: choose your topics, write brief outlines, practice speaking daily, record sample audios, receive feedback, and correct mistakes. Topics to include: self-introduction, study and work, family and friends, travel experiences, opinions on current issues, professional topics. Speaking tips: speak slowly and clearly, use full sentences, include examples,
Show emotion and expression. Use advanced vocabulary. Pronunciation practice. Record and listen to yourself. Focus on difficult sounds. Repeat phrases multiple times. Work on intonation and rhythm. Cultural tip: in Italy, clear and expressive speaking is highly valued. Natural fluency and confidence impress examiners. Practice 1. Write outlines for 3 speaking topics. Practice 2. Record short practice videos for self-review. Practice 3. Simulate a full speaking exam with a partner or teacher. Summary: you are now ready to build and rehearse strong speaking content for your final project. Homework: submit 3 recorded speaking samples for teacher evaluation. Welcome to Lesson 3, Preparing Writing Content. In this lesson, you'll learn how to plan, organize, and write essays and texts for your final project. Learning goal: you will develop and finalize written content for your certification portfolio. Writing components: opinion essays, argumentative essays, descriptive texts, personal reflections, error corrections. Preparation plan: choose 3 to 5 writing topics, write first drafts, revise grammar and vocabulary, edit structure and logic, submit final versions. Recommended topics: social issues, economy and business, media and news, public speaking experiences, personal goals, and learning journey. Writing tips: use paragraph structure. Start with a strong introduction. Support your thesis with examples. Use formal connectors. Edit carefully for errors. Useful expressions: in my opinion, I consider that moreover. For example, finally. Cultural tip: in Italy, written exams focus on clear argumentation, proper structure, and elegant formal language. Practice 1. Write an outline for each essay topic. Practice 2. Complete and revise full drafts. Practice 3. Exchange essays with a peer for feedback. Summary: you are now ready to complete polished written assignments for your final project. Homework: submit 3 to 5 final essays for teacher evaluation. Welcome to Lesson 4, Vocabulary Review. In this lesson, you'll review and consolidate the key vocabulary learned throughout the entire course. Learning goal: you will master the most important words and expressions from A0 to B2 level. Vocabulary categories: daily life and greetings, family and relationships, travel and directions, work and study, politics and society, media and news, academic writing,
Public speaking. Review strategies. Use flashcards daily. Practice speaking with new words. Write short texts using target vocabulary. Group words by themes. Create personal vocabulary lists. Sample vocabulary. Daily life. Ciao. Hello. Come stai? How are you? Grazie. Thank you. Per favore. Please. Arrivederci. Goodbye. Sample vocabulary. Work and study. Lavoro. Work. Studio. Study. Esame. Exam. Progetto. Project. Colloquio. Interview. Sample vocabulary. Politics and news. Governo. Government. Economia. Economy. Notizie. News. Articolo. Article. Dibattito. Debate. Sample vocabulary. Academic writing. Introduzione. Introduction. Argomento. Argument. Prova. Evidence. Conclusione. Conclusion. Transizione. Transition. Cultural tip. In Italy, strong vocabulary knowledge allows you to participate fully in discussions and formal communication. Practice 1. Create vocabulary flashcards for each category. Practice 2. Write example sentences with difficult words. Practice 3. Review vocabulary lists before the final exam. Summary. You are now equipped with essential vocabulary for speaking, writing, and comprehension. Homework. Submit your completed vocabulary notebook or digital list. Welcome to Lesson 5, Grammar Review. In this lesson, you'll review essential grammar topics from beginner to advanced level for your final project. Learning goal. You will consolidate your grammar knowledge to write and speak correctly and confidently. Key grammar topics. Present tense, past tenses pasado próximo, imperfecto, future tense, conditional and subjunctive modal verbs, pronouns, prepositions, questions, and negations. Present tense example mangio, I eat. Parli, you speak. Scrive, he, she writes. Past tense example. Ho mangiato, I ate. Andava, he was going. Abbiamo visto, we saw. Future tense example. Andrò, I will go. Farai, you will do. Vedranno, they will see. Conditional and subjunctive. Vorrei, I would like. Se avessi tempo, if I had time. Penso che sia, I think that it is. Modal verbs and pronouns. Posso, I can. Devo, I must. Vuole, he wants. Mi, ti, si, reflexive pronouns. Prepositions and negations. In, su, tra, per,
Prepositions non parlo, I don't speak, non ho visto, I haven't seen. Cultural tip? In Italy, correct grammar is essential for formal communication, exams, and professional interactions. Practice 1. Complete grammar exercises for each tense. Practice 2. Write complex sentences using multiple grammar points. Practice 3. Review grammar notes before the final exam. Summary? You are now fully prepared to apply correct grammar in your speaking and writing tasks. Homework. Submit completed grammar worksheets for final feedback. Welcome to Lesson 6, Listening Practice. In this lesson, you'll improve your comprehension of advanced listening materials for your final evaluation. Learning goal? You will develop skills to understand natural speech, interviews, podcasts, and real conversations. Listening materials, podcasts, interviews, news reports, dialogues, academic lectures. Strategies for listening. Listen actively every day. Focus on keywords. Predict the content. Take notes. Summarize afterwards. Common listening challenges: fast speech, different accents, complex vocabulary, unfamiliar topics, background noise. Overcoming difficulties: listen multiple times, slow down audio speed, repeat key phrases, pause and review. Use transcripts when available. Example practice activities: listen and write summaries, answer comprehension questions, identify main ideas and details, discuss the audio with a partner. Cultural tip: in Italy, listening practice helps you adapt to different regional accents and real-life speaking situations. Practice 1. Listen to a 5-minute podcast and write a summary. Practice 2. Watch an Italian interview and list key points. Practice 3. Discuss one listening material in a group or with a teacher. Summary: you are now better prepared to handle authentic listening tasks with confidence. Homework. Submit your listening practice summaries for feedback. Welcome to Lesson 7, Speaking Practice. In this lesson, you'll build fluency, pronunciation, and confidence for your final speaking tasks. Learning goal: you will practice advanced speaking situations and improve your spontaneous speech. Speaking practice activities: personal introductions, topic presentations, role plays, spontaneous discussions, exam simulations. Daily speaking routine:
Warm up with short dialogues, practice full sentences, record yourself daily, review mistakes, repeat and improve. Fluency tips: don't rush. Focus on clear pronunciation. Use pauses naturally. Expand your sentences. Avoid filler words. Pronunciation focus: Italian vowel sounds, double consonants, intonation patterns. Common speaking topics: travel, education, work life, current events, personal experiences. Cultural tip: in Italy, clear pronunciation and confident delivery are highly appreciated in both exams and real-life conversations. Practice 1. Record a 3-minute monologue on a familiar topic. Practice 2. Simulate a role-play conversation with a partner. Practice 3. Answer random questions to practice spontaneous answers. Summary: you are now able to speak fluently and confidently in various advanced situations. Homework: submit your recorded speaking tasks for teacher review. Welcome to Lesson 8, Mock Exam Simulation. In this lesson, you'll simulate a full exam experience to prepare for your certification. Learning goal: you will complete an integrated mock exam, including all skills: reading, writing, listening, and speaking. Exam sections: reading comprehension, listening comprehension, writing tasks, speaking tasks, vocabulary and grammar quiz. Exam preparation steps: set up exam conditions, prepare all materials, follow the official timing, record your speaking answers, review and analyze results. Reading section: read 2 to 3 texts, answer comprehension questions, summarize key ideas. Listening section: listen to 2 to 3 recordings, take notes, answer comprehension questions. Writing section: write 2 essays, use formal structure, edit grammar and vocabulary. Speaking section: present your introduction, speak about prepared topics, answer spontaneous questions. Evaluation criteria: accuracy, fluency, organization, vocabulary usage, pronunciation. Cultural tip: in Italy, mock exams are a key part of preparation for national language certifications. Practice: complete your full mock exam following these instructions. Summary: you are now fully prepared to face a complete language certification exam. Homework: submit your full mock exam for teacher evaluation and feedback. Welcome to Lesson 9, Feedback and Correction.
In this lesson, you'll analyze your mock exam results and focus on correcting mistakes for final improvement. Learning goal: you will review your exam performance, identify weaknesses, and strengthen all skills before certification. Feedback process: review teacher comments, analyze mistakes, identify patterns of errors, practice corrections, track your progress. Areas to review: grammar mistakes, vocabulary gaps, pronunciation issues, fluency problems, organization and logic. Correction techniques: rewrite incorrect sentences, practice correct structures aloud, memorize fixed expressions, create error logs, repeat listening to correct pronunciation. Speaking corrections: practice weak sounds, work on intonation, slow down speaking pace, use new vocabulary actively. Writing corrections: use proofreading checklists, reorganize unclear paragraphs, replace weak connectors, expand sentence variety. Cultural tip: in Italy, self-correction and teacher feedback are key elements of academic language preparation. Practice 1. Create a list of your 10 most frequent mistakes. Practice 2. Rewrite 2 full corrected essays. Practice 3. Record corrected speaking samples. Summary: you are now fully prepared after addressing your weak areas and improving accuracy. Homework: submit your corrected writing and speaking samples for final teacher approval. Welcome to Lesson 10, Final Presentation and Certification. This is your final step to complete the full course and receive your certificate. Learning goal: you will finalize and present your complete language project, demonstrating all skills acquired. Final project components: speaking presentation, writing portfolio, vocabulary mastery, grammar accuracy, listening comprehension, mock exam results. Speaking presentation: present your personal worldview. Include at least 3 main topics. Use examples, arguments, and advanced vocabulary. Demonstrate clear pronunciation and fluency. Writing portfolio: submit 3 to 5 polished essays. Cover various topics, show organization, argumentation, and grammar mastery. Submission guidelines: submit all materials by deadline, upload digital recordings, submit written files in proper format, include self-assessment report. Evaluation criteria: fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, organization, accuracy, creativity. Cultural tip: in Italy, final language certifications reward preparation, consistency, and clear demonstrations of practical language use. Practice: review all your materials before submission.
summary, you are now fully prepared to complete your final project and earn your certification. Homework. Submit your full project for teacher evaluation and receive your final certificate. Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast italiano. Oggi parleremo della mia giornata o della mia routine quotidiana. Useremo frasi semplici e vocabolario di base. Quindi, se sei un principiante, questo podcast è perfetto per te. La mia giornata inizia molto presto. Mi sveglio alle 7 di mattina. Prima mi alzo dal letto, mi stiro e vado in bagno. Poi mi lavo il viso e mi spazzolo i denti. Dopo preparo una colazione leggera. Di solito prendo un caffè latte e pane con marmellata. È delizioso. Dopo colazione mi vesto, indosso abiti comodi ed esco di casa. Vivo a città, quindi devo prendere l'autobus per andare al lavoro, a scuola. Il viaggio è breve, dura solo circa 20 minuti. Mi piace ascoltare musica o un podcast mentre viaggio. Lavoro, studio presso nome dell'azienda o dell'istituto. Il mio lavoro è descrizione del lavoro oppure studio materia. Durante la giornata ho diverse riunioni, lezioni. Mi piace il mio lavoro, i miei studi, perché mi permette di imparare cose nuove ogni giorno. Alle 2 del pomeriggio pranzo. Di solito mangio a casa. Il mio piatto preferito è l'insalata con pollo. A volte mangio anche pasta o riso con verdure. Dopo pranzo di solito mi riposo un po' o esco a fare una passeggiata. Dopo il lavoro, lo studio, mi piace andare in palestra per fare esercizio. A volte incontro gli amici per bere qualcosa o guardare un film. A casa mi rilasso leggendo un libro o guardando una serie in TV. Prima di dormire mi piace sempre preparare tutto per il giorno successivo. Controllo la mia agenda e preparo i vestiti che indosserò. Poi faccio la doccia e mi preparo per andare a dormire. Vado a letto alle 11 di sera. Adoro dormire perché mi aiuta a riposarmi per il giorno seguente. E così è la mia giornata, molto semplice, ma sempre piena di cose interessanti. E tu, com'è la tua giornata? Raccontamelo nei commenti o sul tuo quaderno. Grazie per aver ascoltato questo podcast e ci vediamo nel prossimo. Ciao! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast italiano. Oggi parleremo del tempo atmosferico. Impareremo alcune parole e frasi semplici per descrivere il tempo. Sei pronto? Iniziamo! Il tempo cambia continuamente. In Italia ci sono vari tipi di clima, ma oggi parleremo di alcuni basilari. C'è il sole, è nuvoloso, fa freddo, fa caldo e sta piovendo. Quando c'è il sole, il cielo è sereno e la giornata è luminosa. È una bella giornata per uscire e godersi l'aria aperta. Quando è nuvoloso, il cielo è coperto di nuvole e non c'è sole. La giornata può essere un po' buia. Quando fa freddo, abbiamo bisogno di cappotti o giacche. È il clima ideale per bevande calde come il caffè o il tè. Quando fa caldo, abbiamo bisogno di vestiti leggeri e molta acqua per rimanere freschi. Quando piove, il cielo è grigio e l'acqua cade dal cielo. È bene portare un ombrello. La temperatura indica se fa freddo o caldo. Si misura in gradi Celsius. Per esempio, se la temperatura è di 25 gradi, fa caldo. Se è di 5 gradi, fa freddo.
Oggi ci sono 10 gradi. Ho bisogno di un cappotto. Fa un po' fresco. In estate la temperatura può arrivare fino a 35 gradi. Fa molto caldo. In inverno a volte la temperatura scende a 0 gradi o meno. Fa molto freddo e possiamo vedere la neve. Il vento è l'aria che si muove. A volte il vento è molto forte, a volte è leggero. Quando c'è vento, le foglie degli alberi si muovono o gli ombrelloni possono cadere. Il vento può essere fresco o caldo, a seconda della stagione. Le precipitazioni sono quando cade acqua dal cielo. Può essere pioggia, neve o grandine. Se piove molto, possiamo dire piove a catinelle o sta piovendo molto. In inverno, in alcune zone c'è la neve. La neve copre tutto e rende il paesaggio molto bello. Il tempo cambia anche a seconda della stagione. In primavera il clima è piacevole. A volte piove, ma i fiori iniziano a sbocciare. In estate fa molto caldo, soprattutto nel pomeriggio. La gente va in spiaggia e prende il sole. In autunno fa un po' freddo e le foglie degli alberi cambiano colore. A volte piove. In inverno fa molto freddo, soprattutto nelle zone del nord. Può nevicare. Ora impariamo alcune frasi che usiamo per parlare del tempo. Che tempo fa oggi? What's the weather like today? Fa caldo. It's hot. Sta piovendo. It's raining. Fa freddo. It's cold. Il tempo è piacevole. The weather is nice. E questo è tutto per oggi. Ora sai come parlare del tempo in italiano. Pratica queste frasi e prova a descrivere il tempo ogni giorno. Ci vediamo al prossimo podcast. Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo dei miei hobby o dei miei passatempi. È un argomento molto interessante, perché tutti abbiamo qualcosa che ci piace fare nel nostro tempo libero. Impareremo alcune parole e frasi in italiano per parlare delle nostre attività preferite. Un hobby è un'attività che facciamo nel nostro tempo libero perché ci piace. Gli hobby possono essere di tanti tipi: sport, musica, arte, lettura, eccetera. Oggi vi parlerò dei miei hobby preferiti. Uno dei miei hobby preferiti è lo sport. Mi piace molto fare esercizio per mantenermi in salute. Faccio ginnastica e corro. A volte vado in palestra, altre volte corro nel parco vicino a casa mia. Mi piace anche guardare le partite di calcio in televisione. Fare sport mi fa sentire bene e mi dà molta energia. Mi piace anche praticare lo yoga, è molto rilassante. Un altro dei miei hobby è la musica. Adoro ascoltare musica nel mio tempo libero. Il mio genere preferito è il pop, ma mi piacciono anche il rock e la musica classica. A volte suono la chitarra o il pianoforte. Suonare strumenti mi rilassa e mi diverte molto. Il mio cantante preferito è Nome. Mi piace come canta e le canzoni che scrive. Un altro passatempo che mi piace molto è la lettura. Mi piace leggere libri, riviste e articoli online. Il mio genere preferito è la narrativa. Adoro leggere romanzi e racconti. In questo momento sto leggendo un libro di titolo. È molto interessante. Quando leggo mi sento tranquillo e imparo molte cose nuove. Nel mio tempo libero mi piace anche l'arte. A volte mi siedo a disegnare o a dipingere.
Mi piace molto la pittura e adoro usare colori vivaci. Il disegno mi permette di esprimere i miei sentimenti e la mia creatività. Mi piace anche andare al museo per vedere quadri e sculture. È qualcosa che mi dà molta soddisfazione. Uno dei miei passatempi preferiti è viaggiare. Adoro conoscere nuovi posti e culture. Cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo in ogni luogo che visito. Quando viaggio, mi piace assaggiare il cibo locale, visitare musei e conoscere la gente del posto. Un hobby importante per me è passare il tempo con i miei amici. Mi piace uscire con loro, andare a cena o semplicemente chiacchierare. A volte organizziamo feste o facciamo passeggiate in città. Mi piace molto condividere momenti speciali con le persone a cui voglio bene. Questi sono alcuni dei miei hobby preferiti. E tu, quali sono i tuoi passatempi? Ti piace fare sport, ascoltare musica, leggere libri o viaggiare? Raccontamelo nei commenti o sul tuo quaderno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato nuove parole e frasi in italiano. Ci vediamo nel prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taija e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo degli animali domestici. Gli animali domestici sono quelli che vivono con noi in casa. Sono molto amati, ci fanno compagnia e fanno parte delle nostre famiglie. In questo podcast impareremo alcune parole e frasi in italiano sugli animali domestici. Un animale domestico è un animale che vive con gli esseri umani. Gli animali domestici possono essere cani, gatti, pesci, uccelli e molti altri. Oggi parlerò dei più comuni, i cani e i gatti. Mi piacciono molto i cani. Ci sono molte razze di cani come il Labrador, il Chihuahua, il pastore tedesco e il barboncino. I cani sono molto amichevoli, fedeli e sempre pronti a giocare. Il mio cane si chiama Lolo. È un Labrador e ama correre al parco. I cani hanno bisogno di molte attenzioni. È importante portarli a passeggiare e dar loro da mangiare. Anche i gatti sono animali molto popolari in molte case. Sono indipendenti e a volte più tranquilli dei cani. Ai gatti piace dormire molto e farsi accarezzare. Il mio gatto si chiama Lolo. È molto affettuoso, ma a volte gli piace stare da solo. Ai gatti piace stare vicino alle finestre per osservare l'esterno. Ho anche dei pesci in casa. I pesci non richiedono molte attenzioni, ma è importante cambiare regolarmente l'acqua dell'acquario. I miei pesci vivono in un piccolo acquario. Sono molto tranquilli e amano nuotare in cerchio. A volte mi siedo davanti all'acquario e li osservo. È rilassante. Alcune persone hanno anche uccelli come animali domestici. Gli uccelli possono cantare e volare all'interno di una gabbia. Sono molto colorati e allegri. Il mio amico ha un pappagallo. Il pappagallo sa dire alcune parole e mi fa sempre ridere. Gli uccelli hanno bisogno di spazio per muoversi, quindi è importante che la loro gabbia sia grande. È importante prendersi cura bene degli animali domestici. Ogni tipo di animale ha bisogno di cure diverse, ma tutti necessitano di cibo, acqua e attenzioni. I cani devono essere portati a passeggio ogni giorno. Hanno anche bisogno di essere lavati e spazzolati. I gatti hanno bisogno di lettiera per i loro bisogni e di un posto tranquillo per dormire. I pesci hanno bisogno di un acquario pulito e agli uccelli piace avere dei giochi per divertirsi. Avere un animale domestico è molto vantaggioso.
I cani e i gatti sono ottimi compagni, ci danno amore incondizionato e ci fanno sempre sentire meglio. Gli animali ci aiutano a ridurre lo stress. Inoltre, passeggiare con un cane è un buon esercizio. E questo è tutto sugli animali domestici. Hai un animale in casa? Che tipo di animale ti piacerebbe avere? Raccontamelo nei commenti o sul tuo quaderno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato nuove parole e frasi in italiano. Ci vediamo al prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo dei viaggi. I viaggi sono una delle esperienze più emozionanti che possiamo vivere. Oggi impareremo alcune parole e frasi sui viaggi in italiano. Siete pronti? Iniziamo. I viaggi ci permettono di conoscere nuovi luoghi, imparare altre culture e godere di cibi, paesaggi e attività differenti. A volte viaggiamo per lavoro, altre volte per piacere, ma è sempre un'esperienza indimenticabile. Prima di viaggiare dobbiamo fare alcuni preparativi. Prima di tutto dobbiamo decidere dove vogliamo andare. È importante informarsi sulla destinazione, come il clima, i luoghi di interesse e la moneta. Per esempio, se andiamo al mare, dobbiamo portare vestiti leggeri e crema solare. Se viaggiamo in montagna, abbiamo bisogno di abiti caldi e scarpe comode. E il passo successivo è prenotare i biglietti. Possiamo acquistare biglietti aerei, ferroviari o per l'autobus. È importante prenotare in anticipo per ottenere prezzi migliori. Di solito prenoto i miei biglietti online. È molto facile e veloce. Se viaggio in aereo, scelgo un volo diretto per risparmiare tempo. Quando arriviamo alla nostra destinazione, è sempre emozionante scoprire nuovi posti. Ci sono tante cose da vedere: musei, spiagge, parchi e molto altro. In Spagna mi piace visitare città come Madrid, Barcellona e Siviglia. Ogni città ha il suo fascino e qualcosa di speciale da vedere. Se vado al mare, mi piace nuotare e prendere il sole. Se vado in montagna, mi piace fare escursioni e godermi la vista dalla cima. Quando siamo in città abbiamo diversi modi per spostarci: a piedi, in autobus, in metropolitana o in taxi. Nelle grandi città la metropolitana è molto comoda perché è veloce ed economica. Se la città è piccola, preferisco camminare per esplorare meglio e vedere ogni dettaglio. Ora impariamo alcune frasi utili che puoi usare quando viaggi. Dov'è l'hotel? Where is the hotel? Quanto costa un biglietto della metropolitana? How much is a metro ticket? A che ora parte il treno? What time does the train leave? Vorrei una mappa della città. I would like a map of the city. Come arrivo alla spiaggia? How do I get to the beach? Prima di viaggiare mi piace anche procurarmi una guida turistica o una mappa della città. Questo mi aiuta a pianificare cosa voglio fare e vedere. Le guide turistiche contengono informazioni sui migliori luoghi da visitare, ristoranti e attività. Le mappe sono utili per orientarmi e non perdermi in una città nuova. Una delle parti migliori del viaggio è assaggiare il cibo locale. Ogni luogo ha i suoi piatti tipici e mi piace scoprire nuovi sapori. Per esempio, in Spagna adoro mangiare paella, tapas e prosciutto iberico. Se vado in Italia, assaggio sempre pizza e pasta. Sono deliziose. Viaggiare è ancora più divertente quando andiamo con amici o familiari.
Condividere esperienze e ricordi con loro rende il viaggio ancora più speciale. Con i miei amici mi piace visitare posti avventurosi come parchi divertimento o destinazioni di ecoturismo. Con la mia famiglia preferisco andare in posti tranquilli come il mare o la montagna. E così organizzo i miei viaggi. Viaggiare è una delle cose che amo di più e mi piace imparare nuove culture. E tu? Qual è la tua destinazione preferita? Hai qualche esperienza di viaggio interessante? Raccontamelo nei commenti o sul tuo quaderno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato nuove parole e frasi sui viaggi. Ci vediamo al prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo dello sport. Lo sport è una parte importante della nostra vita perché ci mantiene in salute e attivi. Impareremo alcune parole e frasi in italiano legate allo sport. Cominciamo! Lo sport è un'attività fisica che pratichiamo per divertimento, salute o competizione. Ci sono molti tipi di sport: sport di squadra, sport individuali, sport acquatici e molti altri. Ognuno ha il suo sport preferito. Esistono molti tipi di sport. Parleremo di alcuni tra i più popolari. Il calcio è lo sport più popolare in molti paesi. Nel calcio, due squadre di 11 giocatori cercano di segnare dei gol. Il basket è uno sport in cui due squadre di 5 giocatori cercano di mettere la palla nel canestro. Il tennis è uno sport individuale in cui si usa una racchetta per colpire una palla oltre la rete. Il nuoto è uno sport acquatico in cui si nuota in piscina o in mare. Il ciclismo è uno sport in cui si usano le biciclette per percorrere distanze. È molto popolare per fare esercizio all'aperto. Il mio sport preferito è il calcio. Mi piace molto guardare le partite in televisione e anche giocare con i miei amici. Adoro l'emozione del gioco e la sensazione di segnare un gol. Mi piace anche giocare a basket. Anche se non sono un professionista, mi diverto molto a fare canestri. Quando ero bambino praticavo il nuoto. Nuotavo in piscina ogni estate. Lo sport ha molti benefici per la salute. Ci aiuta a mantenerci in forma, migliorare la forza e ridurre lo stress. Inoltre è un ottimo modo per fare nuove amicizie. Lo sport migliora la condizione fisica e aumenta la nostra energia. Fare esercizio regolarmente può anche migliorare la nostra salute mentale e farci sentire più felici. Inoltre, lo sport ci insegna a lavorare in squadra e ad avere disciplina. Per essere bravi in qualsiasi sport bisogna allenarsi. L'allenamento include esercitare le abilità specifiche, aumentare la resistenza e migliorare la forza. Nel calcio, i giocatori si allenano correndo, facendo passaggi e tiri in porta. Nel basket è importante lavorare sul controllo della palla, il tiro e la difesa. Nel tennis si pratica il servizio, la precisione e la velocità sul campo. In molti paesi si organizzano eventi sportivi importanti come tornei, campionati e competizioni. I Giochi olimpici sono uno degli eventi più grandi, dove atleti di tutto il mondo competono in diversi sport. Le partite di calcio sono eventi di massa, con migliaia di spettatori che assistono al gioco. Nei campionati di basket, le squadre migliori si sfidano per stabilire chi è il migliore. Alcune persone hanno obiettivi sportivi come correre una maratona,
imparare a nuotare o sollevare pesi. Il mio obiettivo sportivo è correre una gara di 5 km. Attualmente mi sto allenando per migliorare il mio tempo. Anche i miei amici hanno i loro obiettivi. Uno vuole imparare a giocare a tennis e un altro vuole fare più flessioni ogni settimana. Molti atleti diventano stelle dello sport grazie al loro talento e ai loro successi. Queste persone sono ammirate da milioni di fan in tutto il mondo. Ad esempio, Lionel Messi è considerato uno dei migliori calciatori. Nel basket, LeBron James è una figura molto famosa e di successo. Nel nuoto, Michael Phelps è una leggenda con molte medaglie olimpiche. E questo è tutto sullo sport. È una parte importante della nostra vita. Ci aiuta a mantenerci sani, ad imparare nuove abilità e a divertirci. E tu? Quale sport ti piace praticare? Raccontamelo nei commenti o sul tuo quaderno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato nuove parole e frasi sullo sport. Ci vediamo nel prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo della motivazione. La motivazione è ciò che ci dà energia per realizzare ciò che vogliamo ottenere nella vita. È molto importante per raggiungere i nostri obiettivi. Impareremo alcune parole e frasi in italiano sulla motivazione. Cominciamo! La motivazione è la ragione o lo stimolo che ci spinge a fare qualcosa. Tutti abbiamo degli obiettivi, ma per raggiungerli abbiamo bisogno di essere motivati. La motivazione ci dà la forza per andare avanti, anche quando le cose sono difficili. Per esempio, se voglio studiare per un esame, la mia motivazione è prendere buoni voti. Se voglio correre una maratona, la mia motivazione è sentirmi in salute e raggiungere il mio obiettivo. Esistono due tipi principali di motivazione, intrinseca ed estrinseca. La motivazione intrinseca viene da dentro di noi. Facciamo qualcosa perché ci piace, ci dà soddisfazione personale o ci appassiona. Per esempio, mi piace leggere perché amo imparare cose nuove. La motivazione estrinseca viene dall'esterno. Facciamo qualcosa per ricevere una ricompensa o per evitare una conseguenza negativa. Per esempio, studio per ottenere una borsa di studio o vincere un premio. A volte è difficile rimanere motivati, specialmente quando le cose non vanno come vorremmo. Ecco alcuni consigli per mantenere alta la motivazione. Stabilire obiettivi piccoli e raggiungibili. Se abbiamo obiettivi troppo grandi, possiamo sentirci scoraggiati, ma se li dividiamo in piccoli passi, sarà più facile raggiungerli. Festeggiare ogni traguardo. Ogni volta che raggiungiamo un obiettivo, dovremo festeggiare. Questo ci darà più energia per continuare. Circondarci di persone positive che ci sostengano. Quando siamo motivati, le difficoltà sembrano meno grandi. Tutti affrontiamo ostacoli, ma la motivazione ci aiuta a superarli. Se non riesco a ottenere qualcosa al primo tentativo, non mi arrendo. Ci riprovo con ancora più forza. La motivazione non è importante solo per i grandi traguardi. È essenziale anche nella vita di tutti i giorni. Ci aiuta a essere più produttivi, felici e a vivere meglio. Per esempio, se mi sento stanco, la motivazione mi aiuta ad andare avanti. Mi dico ancora un po' e avrò finito.
Quando abbiamo un obiettivo chiaro, la motivazione diventa la forza che ci spinge a raggiungerlo. È importante avere una visione chiara di ciò che vogliamo ottenere. Se non sappiamo cosa vogliamo, sarà difficile trovare la motivazione. La motivazione è strettamente legata al successo. Se sei motivato, lavorerai duramente e alla fine raggiungerai i tuoi obiettivi. Il successo non arriva subito. Serve tempo e impegno, ma con la motivazione tutto è possibile. E questo è tutto sulla motivazione. È una forza potente che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi e a migliorare la nostra vita. Ricorda, la motivazione è dentro di te. Tu puoi farcela. Se qualche volta ti senti demotivato, pensa a ciò che vuoi ottenere e continua ad andare avanti. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che ti abbia ispirato a trovare e mantenere la tua motivazione. Ci vediamo nel prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo dell'apprendimento o dell'istruzione. L'apprendimento è una parte fondamentale della nostra vita, perché ci aiuta ad acquisire nuove conoscenze e abilità. Impareremo alcune parole e frasi in italiano sull'apprendimento. Iniziamo! L'apprendimento è il processo attraverso il quale acquisiamo nuove conoscenze, abilità o comportamenti. Impariamo continuamente, a scuola, al lavoro, con i nostri amici o anche leggendo libri. L'apprendimento è qualcosa che non finisce mai. Possiamo sempre imparare qualcosa di nuovo, a qualsiasi età. L'apprendimento è molto importante perché ci permette di crescere e svilupparci. Ci aiuta a migliorare le nostre abilità e a capire meglio il mondo che ci circonda. Quando impariamo qualcosa di nuovo, ci sentiamo più sicuri di noi stessi. Esistono molti modi per imparare. Alcune persone preferiscono imparare in modo visivo, altre in modo uditivo o cinestetico. Imparare in modo visivo significa imparare guardando, per esempio guardare video o leggere libri. Imparare in modo uditivo significa imparare ascoltando, per esempio ascoltare podcast o registrazioni. Imparare in modo cinestetico significa imparare facendo, per esempio praticare uno sport o cucinare. Per imparare in modo efficace è importante avere una strategia. Ecco alcuni consigli. Prima di tutto, stabilisci obiettivi chiari. Sapere cosa vuoi imparare ti aiuterà a concentrarti. Organizza il tuo tempo. Crea un programma di studio e segui una routine quotidiana. Usa la mnemotecnica per ricordare i concetti difficili. Si tratta di associare qualcosa di nuovo a qualcosa che già conosci. L'apprendimento formale avviene in luoghi come la scuola o l'università. Qui gli insegnanti ci insegnano nuove materie e ci assegnano compiti ed esami per valutare le nostre conoscenze. A scuola studiamo materie come matematica, storia e scienze. Oltre all'apprendimento scolastico o universitario, possiamo anche imparare da soli, cioè in modo autodidatta. Oggi abbiamo molti strumenti per imparare in autonomia, come libri, internet e video educativi. Una parte importante dell'apprendimento è la motivazione. Per imparare abbiamo bisogno di un motivo o di una ragione. La mia motivazione per imparare lo spagnolo è poter comunicare con persone di altri paesi e viaggiare senza problemi.
A volte durante l'apprendimento incontriamo delle difficoltà. Può darsi che non capiamo bene un argomento o che ci sentiamo stanchi e senza voglia di studiare. È normale affrontare difficoltà. L'importante è non arrendersi. Uno dei modi più efficaci per imparare è attraverso l'esperienza. Imparare facendo ci aiuta a capire meglio ciò che studiamo. Per esempio, se stai imparando a cucinare, il modo migliore è praticare cucinando nuovi piatti. L'apprendimento è un processo continuo e divertente. Tutti abbiamo qualcosa da imparare e la chiave è essere perseveranti e motivati. Cosa stai imparando in questo momento? Raccontamelo nei commenti o sul tuo quaderno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato qualcosa di nuovo e che tu sia motivato a continuare a studiare. Ci vediamo nel prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo delle emozioni. Le emozioni sono sentimenti che tutti proviamo ogni giorno. A volte siamo felici, tristi, arrabbiati o sorpresi. Oggi impareremo alcune parole in italiano per descrivere le nostre emozioni. Cominciamo! Le emozioni sono risposte del nostro corpo e della nostra mente a diverse situazioni. Per esempio, quando vediamo qualcosa di bello, ci sentiamo felici. Quando qualcosa va storto, ci sentiamo tristi. Le emozioni ci aiutano a capire come ci sentiamo e a reagire alle diverse situazioni. Esistono molte emozioni, ma oggi parleremo delle più comuni. Felice è l'emozione che proviamo quando siamo contenti. Per esempio, sono felice perché oggi è una bella giornata. Triste è l'emozione che proviamo quando qualcosa non va bene. Per esempio, sono triste perché il mio amico si è trasferito in un'altra città. Arrabbiato è l'emozione che proviamo quando qualcosa ci dà fastidio o ci fa sentire frustrati. Per esempio, sono arrabbiato perché non ho trovato il mio libro. Sorpreso è l'emozione che proviamo quando succede qualcosa di inaspettato. Per esempio, sono sorpreso perché ho ricevuto un regalo. Nervoso è l'emozione che proviamo quando siamo preoccupati per qualcosa che deve accadere. Per esempio, sono nervoso perché domani ho un esame. In italiano usiamo alcune frasi semplici per esprimere le nostre emozioni. Sono felice di vederti. I'm happy to see you. Mi sento triste oggi. I feel sad today. Sono arrabbiato con lui. I'm angry with him. Che sorpresa! What a surprise! Sono nervoso perché ho un colloquio di lavoro. I'm nervous because I have a job interview. Le nostre emozioni cambiano a seconda di ciò che accade intorno a noi. Quando festeggiamo qualcosa ci sentiamo felici. Per esempio, durante una festa di compleanno siamo contenti ed emozionati. Quando affrontiamo delle difficoltà possiamo sentirci tristi o arrabbiati, ma possiamo anche imparare a superare questi sentimenti. Quando conosciamo una persona nuova, possiamo sentirci nervosi o emozionati. È importante sapere come gestire le emozioni per stare bene. Quando siamo tristi, possiamo parlare con un amico o fare qualcosa che ci piace, come ascoltare musica o guardare un film. Se siamo arrabbiati, è bene prendere un po' d'aria fresca e pensare prima di parlare. Se siamo nervosi,
Respirare profondamente può aiutarci a calmarci. Le emozioni influenzano non solo il nostro stato mentale, ma anche la nostra salute fisica. Quando siamo felici, il nostro corpo produce endorfine, che ci fanno sentire bene. È importante esprimere le emozioni in modo sano. Parlare di come ci sentiamo ci aiuta a stare meglio. Quando esprimiamo ciò che sentiamo, ci sentiamo sollevati e possiamo ricevere sostegno dagli altri. È utile parlare con amici, familiari o anche scrivere un diario per esprimere le proprie emozioni. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato di più sulle emozioni in italiano. Ci vediamo nel prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast italiano. Oggi parleremo della comunicazione. La comunicazione è una delle abilità più importanti che abbiamo come esseri umani. Ci permette di connetterci con gli altri, condividere idee e capirci meglio. Impareremo alcune parole e frasi in italiano sulla comunicazione. Cominciamo! La comunicazione è il processo attraverso il quale condividiamo idee, pensieri e sentimenti con altre persone. Possiamo comunicare in molti modi, parlando, scrivendo, usando gesti o anche attraverso il linguaggio del corpo. Esistono diversi modi per comunicare. I più comuni sono parlare. Il modo più comune di comunicare è parlare. Usiamo le parole per esprimere ciò che pensiamo. Scrivere. Possiamo comunicare anche scrivendo, per esempio inviando email o messaggi di testo. Ascoltare. Ascoltare è importante quanto parlare. A volte, ascoltare bene è la chiave per capire gli altri. Linguaggio del corpo. Anche il corpo comunica. Attraverso i nostri gesti, espressioni facciali e postura, possiamo trasmettere molte cose. Comunicare bene ci aiuta ad avere buone relazioni con gli altri. Quando parliamo chiaramente e ascoltiamo con attenzione, evitiamo malintesi. La comunicazione è importante anche al lavoro e a scuola. Ci permette di esprimere le nostre idee e di comprendere quelle degli altri. Ci sono alcuni modi per migliorare le nostre capacità comunicative. Ecco qualche consiglio. Prima di tutto, ascoltare con attenzione è molto importante. A volte, mentre ascoltiamo, pensiamo già a cosa rispondere invece di ascoltare veramente. Parlare in modo chiaro e semplice aiuta gli altri a capirci meglio. È importante essere rispettosi e usare un tono di voce adeguato. Se parliamo in modo calmo ed educato, la conversazione sarà più piacevole. Quando comunichiamo con amici e famiglia è più facile perché abbiamo già un buon rapporto. Tuttavia è importante continuare a praticare una buona comunicazione. Con i miei amici mi piace parlare delle nostre attività, condividere esperienze e farci domande su come ci sentiamo. Con la mia famiglia è importante parlare di temi importanti, come i piani per il fine settimana o l'organizzazione degli eventi familiari. Una parte importante della comunicazione è saper risolvere i conflitti o i malintesi. A volte le persone non sono d'accordo, ma la comunicazione può aiutarci a trovare una soluzione. Se hai un problema con qualcuno, è importante parlarne e spiegare come ti senti. Ascolta anche quello che l'altra persona ha da dire. A volte, risolvendo i conflitti, troviamo soluzioni che migliorano la nostra relazione.
Il modo in cui comunichiamo può cambiare a seconda della situazione. Per esempio, parliamo in modo diverso con un amico, un collega o un insegnante. Con gli amici, di solito parlo in modo informale e uso più espressioni colloquiali. Con i professori o al lavoro cerco di parlare in modo più formale e rispettoso. Oggi usiamo anche la tecnologia per comunicare. Possiamo inviare messaggi di testo, fare telefonate o videochiamate. I social network sono uno strumento comune per comunicare con amici e familiari, ma è importante usarli in modo responsabile. Le videochiamate sono utili perché possiamo vedere le persone e migliorare così la qualità della comunicazione. Oltre a parlare e ascoltare, il linguaggio del corpo è una forma molto importante di comunicazione. I gesti, le espressioni facciali e la postura del nostro corpo possono dire molto su come ci sentiamo. Per esempio, se incrociamo le braccia, le persone possono pensare che siamo chiusi o disinteressati. Se sorridiamo, mostriamo che siamo felici o a nostro agio. La comunicazione è un'abilità essenziale nella nostra vita quotidiana. Grazie a una buona comunicazione possiamo migliorare le relazioni, risolvere problemi e condividere le nostre idee. Ricorda, la chiave per una buona comunicazione è ascoltare con attenzione, parlare con chiarezza ed essere rispettosi. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato qualcosa di utile su come migliorare la tua comunicazione in italiano. Ci vediamo nel prossimo podcast. A presto! Ciao, sono Taisia e benvenuti a questo podcast di italiano. Oggi parleremo della felicità. La felicità è una delle emozioni più importanti che possiamo provare. Tutti cerchiamo di essere felici, ma cosa significa essere felici? Impareremo alcune parole e frasi in italiano legate alla felicità. Iniziamo! La felicità è uno stato emotivo che proviamo quando ci sentiamo bene con noi stessi, con gli altri e con la nostra vita in generale. È quando siamo contenti e soddisfatti. La felicità può essere un momento, come quando incontriamo un amico caro, oppure può essere qualcosa che sentiamo per un lungo periodo di tempo. Il concetto di felicità è diverso per ogni persona, ma ci sono alcune cose che rendono felici tutti. Per esempio, stare con la famiglia e gli amici ci fa sentire molto bene. Condividere momenti con loro ci dà felicità. Anche fare ciò che ci piace, come praticare uno sport, ascoltare musica o viaggiare, può renderci felici. A volte la felicità si trova nelle piccole cose, come gustare un buon pasto o trascorrere del tempo nella natura. La felicità è molto importante per la nostra salute. Quando siamo felici, il nostro corpo sta bene e la nostra mente è più serena. La felicità riduce lo stress e ci aiuta a essere più produttivi e creativi. Quando siamo felici, affrontiamo meglio i problemi della vita e siamo più ottimisti. Ci sono molti modi per raggiungere la felicità. Alcune persone pensano che il denaro e i beni materiali rendano felici, ma la vera felicità sta nelle esperienze e nelle relazioni. Per essere felici è importante apprezzare ciò che abbiamo e non concentrarsi solo su ciò che ci manca. Inoltre, è fondamentale prendersi cura della propria salute fisica e mentale, praticare la gratitudine e godere delle cose semplici della vita.
La felicità non è sempre qualcosa di grande, spesso si trova nella quotidianità. Ogni giorno possiamo trovare momenti che ci rendono felici, come bere un caffè al mattino, ascoltare una canzone che ci piace o guardare un film con gli amici. La felicità è un atteggiamento. Se vediamo le cose in modo positivo, possiamo essere più felici, anche quando le situazioni non sono perfette. La gratitudine ha un ruolo molto importante nella felicità. Quando siamo grati per ciò che abbiamo, ci sentiamo più felici. Ogni giorno possiamo pensare a 3 cose per cui siamo grati. Questo ci aiuta a concentrarci sul positivo e a sentirci più soddisfatti della nostra vita. La gratitudine ci aiuta anche a migliorare le nostre relazioni con gli altri. Apprezzare le persone che ci circondano ci fa stare bene. Il cammino verso la felicità è legato anche allo sviluppo personale. Imparare cose nuove, fissare obiettivi e lavorare su noi stessi ci può far sentire più soddisfatti. Quando raggiungiamo qualcosa che ci siamo prefissati, proviamo una grande soddisfazione. Questo senso di realizzazione ci porta felicità. Inoltre, prenderci cura del nostro benessere emotivo, parlare dei nostri sentimenti e cercare l'equilibrio nella nostra vita sono passi importanti per sentirci felici. Uno dei modi migliori per essere felici è condividere la nostra felicità con gli altri. Possiamo rendere felici gli altri con piccoli gesti come fare un complimento, aiutare qualcuno o semplicemente trascorrere del tempo insieme. La felicità è contagiosa. Quando siamo felici, possiamo far sentire bene anche gli altri. La felicità è qualcosa che tutti cerchiamo, ma si trova nelle cose semplici della vita. Non abbiamo bisogno di grandi ricchezze per essere felici. A volte la felicità sta nello stare con le persone che amiamo, nel fare ciò che ci piace e nell'apprezzare ciò che abbiamo. Ricorda che la felicità non si raggiunge una volta per tutte, ma è un processo continuo. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che ti abbia ispirato a riflettere sulla felicità e a trovarla nella tua vita. Ci vediamo al prossimo podcast. A presto!